Salesian School. About turn. असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮಗರ್ಚನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿನೆನಪಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗರ್ಪಣೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವ ನೀನೇ ತಾನೇ, ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮಗರ್ಚನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿನೆನಪಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗರ್ಪಣೆ. ಜೀವನವ ಭಾವ ನಮದಾಗಲಿ, ಸತ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ಹಾದಿಯಲಿ. ನವ ಜೀವನವ ಭಾವ ನಮದಾಗಲಿ, ಸತ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ಹಾದಿಯಲಿ. ಪ್ರೀತಿಯು ನೀತಿಯು ನಮದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮಯ ಜೀವನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ. ಬಾಳ ಬೆಳಕನ್ನು ಕರುಣಿಸು ನೀ, ಜಗವನ್ನು ಬೆಳಗಲು ಕೃಪೆ ನೀಡು ನೀ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮಗರ್ಚನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ
ನಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವನೇ ತಾನೇ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮಗರ್ಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ನೆನಪಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗರ್ಪಣೆ. Dear sir, to this our Diamond Jubilee celebrations. And we are very happy to see you, Mr. Krishna Mohan. A huge round of applause for our chief guest, ladies and gentlemen, our very own student, Mr. Krishna Mohan, IAS, Commissioner, Excise, Entertainment and Luxury Tax, an alumnus of 1998 batch. Next, we welcome on stage Very Reverend Father B. Suresh Babu, MSFS, Provincial Superior and Manager, Province. I request Master Ravi and Rajni Kanti teacher to escort Father. Welcome, dear Father, to Kotak Salesian School. We are indeed glad to have you with us despite your busy schedule. A warm welcome to Reverend Father Jacob Karmakuril. Please come up to the stage. And I request Mr. Sainath and Mrs. Jagadamba teacher to accompany our special guest to the stage. I request Mrs. Fatima teacher to garland our guest. Thank you, dear Father, for coming all the way from Hyderabad for our Diamond Jubilee. It gives me great pleasure to welcome on stage Reverend Father Malala Joji, MSFS, Counselor in charge of Education, Visakhapatnam Province. I request Master Satyanarayana and Mrs. Najma teacher to escort Father onto the stage. Hearty welcome, dear Father Malala Joji. Indeed glad to see you here this evening. We welcome His Grace, Most Reverend Dr. Malavarpu Prakash, Archbishop of Visakhapatnam this evening. Welcome His Grace to Kotak Salesian School. I invite His Grace Most Reverend Dr. Malavarpu Prakash, Archbishop of Visakhapatnam, onto the dais. I ask Master Shekhar and Miss Molly I also request Antoinette Jones teacher to present a bouquet of flowers and garland
Father. Next, I invite on stage Reverend Father Vijay Shekhar, MSFS, Counselor, Missions, Visakhapatnam Province. I request Master Sunil and Deepthi teacher to escort Father onto the stage, while N. Sandhya teacher present Father with a flower and felicitate him. Welcome, dear Father Vijay. A warm welcome to Reverend Father Bhaskar Reddy. Warm welcome to Reverend Father Bhaskar. I request Jennifer teacher to garland our guest. Thank you, dear Father, for being a part of the celebration. To escort Father onto the stage, a hearty welcome, Palata teacher to garland Father. It gives me great pleasure to invite on stage Reverend Father Reddy Joseph, MSFS, former principal of our school. I request Mary teacher and Suguna teacher to escort Father Reddy Joseph onto the stage. Hearty welcome to Reverend Father Joy Kurunyalil, the former principal of Kotak Salesian School. I invite Mrs. Luke Ratnam and Mrs. Hel Prabha to accompany Father to the stage. Father was here with us for 7 years and we are very happy to see him back in Kotak. I request B.N. Sandhya Rani teacher to garland our guest. Next, I take pride in inviting Reverend Father Jerry Lewis, MSFS, former principal of Kotak Salesian School, onto the dais. Hearty welcome to you, dear Father. And I also invite Suhasini teacher and P. Sudharani teacher to escort Father onto the stage. Nice to see you back here, Father, at Kotak Salesian School. I request Sheila teacher to garland Father. Now we invite Reverend Father George Halapa, the former principal of Kotak Salesian School, and I request Mrs. Gauri Nirmala teacher and Karunalata teacher to accompany our principal onto the stage. I also invite
Miss Ramya to garland our special guest. A hearty welcome to Reverend Father Jose Chiriyat, MSFS, former correspondent of Kotak Salesian School, a two-timer, I should say. I invite Pratap Master and YVL Padmavati teacher to accompany Father onto the stage. Welcome, dear Father Jose Chiriyat. I invite Vanaja teacher to garland Father. I request all the parents to please maintain silence so that we can honor our guests and see them happy there. Welcome to Reverend Father Jose Chiriyat, a former correspondent. I request Mrs. M. Padmavati and Mrs. Manjula to escort our guests up to the dais. Thank you, Father, for being here. I request Mrs. Dayamani to garland our guests. Next, I invite Reverend Father Jay Prakash, the former Vice Principal of Kotak Salesian School. And for this honor, I request Mrs. Abhimunisa and Mrs. Bhuvaneshwari to escort our guest up to the dais. Thank you, dear Father, for being here. And I also request Mrs. I. Sudha to garland Reverend Father Jay Prakash. Welcome to Reverend Father Shaiju Chako, the former Vice Principal of Kotak Salesian School. Father, we are very happy. I request Mrs. Lavanya to garland our guest. I take great pride in welcoming His Grace, Most Reverend Dr. Mallavarapu Prakash, Archbishop of Visakhapatnam, to take his seat in front of the stage. Indeed, glad to see you here. A huge round of applause for His Grace. I request Mrs. Mary Purnima to garland His Grace. And Shekhar Master and Molly teacher. Thank you so much, Your Grace, for sparing your valuable time despite your ill health to be with us here and join with us in our celebrations.
We now felicitate our president of this evening's proceedings, His Grace Most Reverend Dr. Mallavarpu Prakash, Honorable Archbishop of Visakhapatnam. I request our beloved Principal, Reverend Father J.L. Ravi Kumar, and our Provincial, Very Reverend Father B. Suresh Babu, MSFS, Provincial Superior and General Manager, Visakhapatnam Province, to felicitate His Grace. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for His Grace Most Reverend Dr. Mallavarpu Prakash, Archbishop of Visakhapatnam. He is renowned for his zeal and dynamism towards the diocese with his radical reforms, along with his skilled mastery of the English language. Dear respected parents, teachers, fathers, sisters, and dear beloved well-wishers, we have the great joy of having His Grace, Most Reverend Dr. Mallavarpu Prakash, the Archbishop of Visakhapatnam, to be the president of today's Diamond Jubilee celebrations. Now I would like to invite His Grace to address all of us with his Diamond Jubilee message. My dear students, I request all of you to remain silent. Suresh Babu, the Provincial Superior, and Father Jacob, General Counsellor of Education, and Reverend Father Malila Joji, Counsellor, and all the dignitaries that are on the stage. And my dear brothers and sisters, and dear parents and students, I am glad that I could make this visit for this function. It is just 3 months since I went through heart surgery, so I was not sure whether I'll make it. But Father Ravi was persuading me so many times, and I said, respect for him and respect for MSFS congregation for all the services they are rendering to the society, especially in the area of education. I said I must make it at least for a few minutes to be here. First of all, let me extend my hearty congratulations and prayerful greetings to Very Reverend Father Suresh Babu, the Provincial Superior, and Father Ravi, the correspondent, and all the staff and students of Kotak Salesian School, and also greet all the fathers who have been principals, who have been correspondents, and who have taken care to build up the school, bring it to the state what it is today. Congratulations to all of you. Well, Diamond Jubilee celebration of an institution is a way of paying tribute to all the people who are from the beginning until now, whatever contribution they have made to make this long journey of 60 years as an educational institution. MSF's fathers and brothers, known for their dedication to the cause of education of children, especially the poor and middle class, have put in over these 60 years all the necessary efforts
to make this Kotak Salesian School as one of the best, sought after schools in the city of Visakhapatnam. I only want to say on this occasion, as we proceed with the celebration of this Diamond Jubilee, I wish and pray that all the parents and in general the society around in Visakhapatnam appreciates the hard work that goes on to make this school what it is and how it is run. Wishing the best for every child that comes into the premises for their education and formation of their personalities. I wish this appreciation comes in the form of response to the communications from the school, and also now and then verbally or in writing, you parents convey to the management represented by correspondent and other fathers and the staff for their hard work, their dedication and commitment. And my appeal to the students today is that you also, dear students, maybe at your age, it's not easy to think big about appreciating the school, but you know how much the staff and principal and correspondent stand by you, taking every care of every detail of running this school as best as possible to make you happy and joyful as students of the school and also get the best of education. I wish once again Father Ravi, the correspondent, all the staff and students of Kotak Salesian School and the management of MSFS congregation represented by none other than our provincial superior. Once again wish you well. May you continue the journey of Kotak Salesian School and go from strength to strength. God bless you. Thank you. Thank you, His Grace, for those warm words, your prayers and blessings on us. We shall. And for this honor, I call upon Mrs. Asha and Mr. Anand to accompany Reverend Father Sabin Sebastian. I request Mrs. Allison to garland Reverend Father Sabin. Last but not the least, I take pride in welcoming our beloved principal, Reverend Father J.L. Ravi Kumar, MSFS, principal and correspondent, Kotak Salesian School. Welcome, dear Father, onto the dais. Come on, parents, a huge round of applause for our beloved principal, Reverend Father and correspondent, Vijay Lakshmi teacher and Brenda teacher. Father doesn't need any escort, I think. We're not waiting for any escort. And Shobana David teacher would garland Father. Once again, a warm and hearty welcome to all our dignitaries. Come on, parents, children, a huge round of applause for all our dignitaries on the dais. Welcome this august gathering. Archbishop of Visakhapatnam, Mr. Krishna Mohan IAS, Commissioner, Excise, Entertainment and Luxury Tax, Government of Delhi, and an alumni of Reverend Father B. Suresh Babu,
MSFS, Provincial and General Manager of SFS Schools, AP and Telangana. Very Reverend Father Jacob Karamkudiyil, MSFS, General Councillor of Education of MSFS. Reverend Father Malela Joji, MSFS, Councillor in charge of Education, and other councillors of Visakhapatnam Province, our esteemed guests, former principals, correspondents, vice principals, fathers, brothers, sisters, parents, teachers, former students and well-wishers. Wishing you all a pleasant evening. It is my pleasure to extend a gracious and affable welcome to you all. A very pleasant evening to one and all present here. Kotak Salesian School has completed a glorious 60-year journey and is moving forward on the path of excellence with each passing year. It has molded many high-profile professionals, and our chief guest at today's event is the best example of that. We would like to extend our gratitude and thanks to all who have made it possible for the dream to become a reality. We mark this occasion today, the Diamond Jubilee of our school. I extend my warm welcome once again and thank you for your gracious presence. I hope you may enjoy the program. May this be a memorable and marvelous evening, leaving an indelible mark in everyone's heart. Thank you. Let's invoke God's blessings on all the people who worked hard these 60 years for the success of this institution by kindling the lamp of knowledge and wisdom. For seeking the choicest blessings for the same, I invite our Provincial, Most Reverend Father Suresh Babu, our Chief Guest, Mr. Krishna Mohan, our special guest, Reverend Father Jacob Karamkudiyil, and Reverend Father Malela Joji. I also invite our principal to light the lamp. God bless our Kotak School and all the people who work in this institution so that we attain success. Thank you, dear fathers and Sir Krishna Mohan. We move on now to the felicitations. And it is my great honor to invite Reverend Father J.L. Ravi Kumar, Principal and Correspondent, and Reverend Father Sebin Sebastian, Administrator, Kotak Salesian School, along with the staff, to felicitate and honor our distinguished guests. We are extremely delighted to invite the chief guest of our program this evening, Mr. Krishna Mohan Uppu, IAS, Commissioner Excise, Entertainment and Luxury Tax, Government of NCT Delhi, and most importantly, an alumnus of the 1998 batch of our school. Fathers will felicitate our distinguished chief guest this evening. Apart from his professional responsibilities to society, he is also an active member of social activities. As such, volunteer work, teaching, writing, extracurricular activities,
and many more. Mr. Krishna Mohan also possesses an outstanding array of accolades and recognitions for the services he has rendered. We, the Kotak family, take pride in having you here serve with us this evening and for sparing your valuable time to share with us in our joy and indeed to experience a moment of reminiscence with you. To occupy the seat and give us the pleasure to honor you. Very Reverend Father Suresh Babu was born on 22nd March 1972 in Rajahmundry. After completing his minor seminary at Niruduvol and novitiate at Visakhapatnam, Father pursued theology at Bangalore. He obtained licentiate in sacred theology from the University of Freiburg, Switzerland. Father was ordained priest in 2000. He is the author of many books and the editor of many works. Thank you, dear Father. Karamakuril to come forward and occupy the royal seat. Very Reverend Father Jacob Karamakuril is the General Counselor of Education and in charge of all the educational institutions of the MSFS congregation. He was a former provincial of the MSFS Nagpur province and former principal of the SFS school, a prestigious school in Janakpur, New Delhi. Next we honor Reverend Father Malila Joji, MSFS. I request Father to take his seat there as we felicitate him this evening. Father Joji, the counselor in charge of education of 21 schools of the Visakhapatnam province in Andhra Pradesh and Telangana. Father is the principal of SFS School, Rajahmundry. Good evening. Respected Archbishop, I think he has left early. We were really grateful to have his speech. Reverend Dr. Prakash Garu, Reverend Suresh Garu, Reverend Father Jacob, Reverend Father Joji Garu, Reverend Father Sebastian, all the respected fathers who have graced this wonderful occasion, respected teachers, staff, parents, guests, and my dear friends. This place has so much of nostalgia attached. For me, it's indeed an honor to be called as a chief guest in the very school you are a student of. So I have been jotting out some points since yesterday evening as to what I should speak. Irrespective of me being a chief guest, whenever I am in town, this is a place of pilgrimage for me. We make a couple of phone calls, a couple of friends who are around at that point of time in town, we silently come, sit here near the stage, we watch the kids playing basketball, and then we reminisce all the good things we had enjoyed during our school days. This is indeed a time to be thankful and grateful for all that Kotak School has done for us and the tens of thousands of other students which it has helped succeed in life. I have to admit that many of my friends from Kotak are far more well-read, far intelligent, and have accomplished more than I have. I'm just a graduate, but many of my friends have done doctorates and PhDs, and they are in the fields of science and technology contributing to great institutions in the world. Perhaps we in India have a liking for government jobs. That is the reason I have been called a chief guest for this occasion.
So I'm very grateful. When Udayaraj sir called me one fine day informing that the Diamond Jubilee celebration, I felt elated. Father Ravi Kumar traveled all the way to Delhi. I was really busy of late, but I was touched by the warm gesture of the principal. Thank you, sir. And I could not say no. I need to tell you a small story. A small story about a middle class family like most Indians working hard and trying to give their children their best and some good education. School education these days has become a very costly affair. I vividly remember my mother standing in that office, in that corner, and she made many trips for getting me an education, an English education. So Brother Isaac finally relented and gave admission, and that was the beginning of a better future for me and my family. My sister was smarter, more disciplined, and academically better than me, so she did not have much difficulty getting admission into the school. Kotak Salesian School is special in many ways because it offers quality education at a very affordable cost. My father retired as a clerk in Hindustan Shipyard. My wife is a software professional. My mother is a housewife. My sister is a bank employee. We still continue to be a simple middle class family with the same associated battles of life, no less, no more. These are the sacrifices parents make for us in the hope that we may have a better future. Today is the time to thank the school for catering to thousands of such lower middle class families like us. I am now 41 years old, of which I have spent 10 years on this very campus. Let me pay my tribute to all the principals and class teachers who have taught me about life and values. Principal Brother Isaac, Father Joy, Uma teacher, our class teacher in 10th, Rohini teacher in 9th, Rema teacher in 8th, Savitri teacher, Thomas teacher, Malti teacher. I think many of you remember our teachers very well. Ann teacher, Vijaya Francis teacher, Beena teacher, Amalraj master. Our PTs, Prasad sir, Udayaraj sir, our peons, Prakash, and Shekhar. Shekhar is now a teacher. I see him running around. So we were very afraid of Shekhar. He was very strict. I hope he is still strict the way he is. The watchman, I don't remember his name. I know him for many years. A very short guy. I don't recollect his name. But he was the guy who allowed me inside the school on many times when I was late. So I can't remember where he is now. But if ever he is watching, I'm very grateful to him. Our Telugu teachers, Organti Fanindrudu, Ramkrishnudu master. A special respect for Leela Matthew teacher who taught me geography, because of which I think it played a very important role in me cracking civil services. Wherever you are, ma'am, Leela Matthew teacher, thank you so much. Raju master, Bharti teacher, Prabhakar sir, Frederick sir, and many more teachers. I think many of you remember, and I'm so grateful for all of them. Your besties in school, your good friends with whom you spent so much time, and then they become a teachers in you in a way. All your classmates with whom you spent 10 years, they teach you in many ways. I would also like to thank all my classmates because of whom I have got valuable support in both in academics, sports, and wherever I am. Thank you ABL, Naresh, TN, Ashish, Raju, Srikar, NC, Ramya, Diksha, Shamla, Madhuri, VVS, Alfonsa, Vani, Suman, Sweta, Nanda, Sashi, Prashant, Rebecca, and many more. So I am very grateful to all of you. This is the place I learned painting. We used to play basketball right here. Cricket, football. This used to be a playground. So Brother Isaac thought that we are not focusing on academics. He made it into a road. So these are the memories associated with the school. Let me tell you, we won the first ever inter-district cricket tournament in this school in 1997. So that was the first time that Vizag District Cricket Association has conducted an inter-district district cricket school. We beat the likes of Sivishwani, Tempany,
Kendriya Vidyalaya, so many schools we have beaten, and we were the champions in 1997. I don't know the status of the tournament now. So many brothers and fathers used to play basketball with us. We used to learn, and we participated in many competitions, so which allowed us to inculcate that competitive spirit. I think we had the liberty or the luxury of enjoying gadget-free times. So, so we did a lot of adventures in the school. We used to climb the hills around. There were no roads. Kailashgiri we used to climb, Yarada, and many of us sometimes often got lost in the hills also, making a trouble for our parents. Our school encouraged us to participate in numerous competitions. Acting skills, playing, and participating in competitions helped us realize our potential and improve the same. I used to stay in Shipyard Colony, that is a good 20-25 kilometers from this. Only 2-3 buses were there, route number 2 and route number 914. So we used to travel all the way from Shipyard. Many of my friends also used to travel far to come and study in this school. So then there were always the good Samaritans in the Siripuram area where they used to offer us lifts. So I don't know whether parents encourage their kids to climb others' scooters or cars. In our days, we used to stop at Siripuram and we used to just put a finger like this. People used to stop and bring us here in front of the gate and stop. So on the way, they used to ask us, which caste are you from, where do you belong? So all that kind of funny questions. So nowadays, I think I am afraid to send my kid to school alone. We have an escort, we come and, lot of care we take. Those were those free times when we used to just extend our hand and somebody used to. There was a lot of trust and love and affection at that point of time. So these are some typical memories associated with simple goodness of our times. So now I think the reason why our respected principal called me to offer some thoughts for my young friends. So I think I have to deliver this very important message of what we have learned. Schooling is the pillar or foundation. By the time you are teens, your personality is already crystallized. Actually, the current generation is confusing knowledge with education. So there is a subtle difference between knowledge and education. Knowledge is something which will help us progress in life, but education is something which will make us a good human being. And I realized over time that education is a lifelong journey in the quest for excellence and self-actualization. Along the path, parents, teachers, spouses, your friends, everybody come along to educate you. My little suggestion or advice to my young friends is, you are in school, you have to compete with yourself. Don't compete with others. Bring out the best in yourself. So till date, I am still trying to stand first in academics. I never got first rank in school, but still I am trying. So don't get disheartened that if you don't get the things that you want. You have to keep trying. And the second thing is, don't blame anyone for your success or failure. It is only you at the end of the day. If you are successful, please give the reasons that everybody was responsible for your success. But if you are failing, please own it yourself. Only then you will improve. So, and then there is no substitute for hard work in life. You have to keep working hard. So hard work, I believed in hard work. So whenever I worked hard, I got the results. Just by dreaming or aspiring does not give you success. Along with the dream has to be accompanied by hard work. You may be intelligent, but hard work is the necessary prerequisite for all of us to succeed in life. Keep abreast of worldly issues, what is happening around you. So I request my young friends to kindly look around what is happening in your country, in the world. Read the newspaper, read magazines, talk to people. Also nowadays we are living fast-paced lives. So anger management is very important for young kids. The kind of times we are living in, there is a lot of urgency, angst, violence all around. So we all need to keep calm. Whenever we are angry, we should try to control ourselves. Especially I see even my son gets angry pretty. So we need to be very, very calm in these kind of situations. Moral science lessons. So there used to be a moral science subject in our school. I think I have discussed this with many friends.
So they taught us all virtues, and with each associated virtue there was a story to be told. I think that the moral science is still taught as a subject in the school, and I'm very grateful for that particular subject because it taught us a lot of things. And I recollect all the stories and all the brothers and fathers who used to take moral science classes. My request, a special request to my young friends, is to please move away from electronic gadgets and try to involve yourself in the real world. We were lucky not to have those electronic gadgets, but these days we are all synced into our gadgets. Even now my wife was messaging me not to look into the phone, but I was constantly getting messages from office. Please don't stop pursuing your hobbies. So whatever hobbies which you like, singing, dancing, painting, bird watching, stamp collection. So we used to do it in school, stamp collection, playing some sports. Please don't get away from your hobbies. Keep a hobby which is close to you throughout your life along with academics. I think the purpose of our life is to help each other. By helping each other, we make progress individually. Our family makes progress, your neighborhood, your city, your state, your country, and ultimately the world and humanity. So this is very important that we should learn. Whatever I have learned from the missionaries of SFS is their practice of caring, helping, sharing out people. So that has inculcated that same spirit in all my friends, whomever passed out from this school. These are times when I should say that sports and extracurriculum are equally, or if not more important than academics itself. Actually, I would request the parents to please encourage your kids to participate in sports and extracurricular activities. It is very important for mental health of all the people. Sports re-energizes us, extracurricular activities give us new encouragement to do more things. So don't restrict your kids to just academics. Please allow them to go full-fledged. Now, what we are blessed with, this country, this school, we are all blessed with demographic dividend. So this demographic dividend has to be utilized well. We all should contribute something to the society. So that should be our endeavor, starting from the schooling. And two most important issues for the future generation that we need to be conscious of are the climate change, and environment is one of the most important issue of our times. COVID-19 has shown us how fragile human life is, and more importantly show that nature is all encompassing and does not discriminate. While money, fame and recognition is important, we don't take any of these materialistic pursuits back to the grave. As long as we live, we need to be nice to each other, help each other, love each other, make each moment count, and enjoy life to the fullest. And one more important thing is, I would request my friends to don't search for quick results. So results are not fast. Sometimes it takes years or many years. Even if you don't get the things you aspire for, it is not the end. Each one of us is special in something. Identify those strengths and you will naturally put your heart and soul into it. Keep the fire within burning one day, and one day you will achieve your goals. Make a conscious effort not to let success, money and fame blind you. Always remember your roots, stay humble and grounded. Let me conclude by saying the peak of one mountain is the bottom of another, so keep climbing. Thanks again to the school for this great honor. May God bless you all. Jai Hind. Honorable Chief Guest, Father Suresh Babu, Father Marella Joji, Father Ravi Kumar, the Principal, and the dignitaries on the dais, Reverend Fathers, Sisters, my dear parents, teachers and students. I am very happy and I feel privileged and honored to be part of this celebration, the celebration of Diamond Jubilee of Kotak Salesian School. This will be one among the 150 Francilian schools in India. There is a concept, there is an idea which is very close to the heart of a Francilian educator. You may wonder what is that concept.
that is the concept of the education of the heart. Because our founder said, the heart of education is the education of the heart. Actually, this concept is a call to right training to face life. It is a call to right training for peaceful coexistence. It's our effort to discover and enhance the sensitive chord of the heart of young students. It's our effort to instill the qualities of care, to instill the qualities of kindness and qualities of compassion. In another word, it's a call for peace education, which promotes civilization of the heart, which promotes a culture of peace, which promotes life in love and harmony. So, my dear friends, education of the heart is synonymous with peace education. Human beings, even in the present time, we don't look safe. We are witnessing chaos, tensions on account of climate change, on account of human insensitivity to consumption, overconsumption, and intelligent living. We are told there are going to be hottest heat waves in future. There will be higher sea levels in future, severe droughts and floods in future, we are told. There are still division of people on the lines of poverty, religious bigotry, and ethnic conflicts. See, all these are far from over. We know there's a war going on. St. Francis de Sales said, keep your heart in peace. Be aware of hurry. Be aware of anxiety and bitterness of heart, because they cause ruins in your life. They cause the ruin of devotion. Now, according to him, peace brings transformation in the life of an individual. And peaceful individuals will contribute to peaceful society. Daniel Webster said, knowledge do not comprise all that is contained in the larger term of education. In the term of education, knowledge is not everything. This is what he said. Knowledge is just one item when it comes to education. So knowledge is not the only one objective of the process of education. There are many other things to be attended in the process of education. So he further said, besides knowledge, the feelings of a student should be disciplined. He said, besides imparting knowledge to our students, their passions should be restrained. He said, besides imparting knowledge to students, their true and worthy motives are to be inspired. So besides imparting knowledge to the students, their true morality is to be inculcated in all circumstances. This is said by Daniel Webster. So my dear brothers and sisters, the concept of the heart of education is equipping individuals with the skills, attitudes, and knowledge needed to become wholesome persons, to live in harmony with others. So it is actually, in another word, peace education. I have a piece of advice to all educators here
to teachers and other educators and parents especially. A growing child in your hand, when a child is entrusted with your care, remember in mind, a child is not a plastic material that you can break and again join and you can shape the way you want. A child is not a piece of clay that you can mold and fashion and shape the way you imagine. A child is not a piece of clay and not a plastic material. Then what is a child? A child is a small plant in a garden, and you are a gardener. Just as gardener tends different plants differently because their need is different. Every child is a separate psychological entity. Their needs are different. We know in a garden, gardener tends to plants differently. Some plants require more water. Some plants don't require water at all. Some plants grow without fertility, without fertile soil. Similarly, each child is different. Each student is different. So a child is a flower bud which has inherent capacity to blossom. So our duty is to provide a conducive environment. Our duty is to give right directions. Our duty is to give correct guidance. Remember, children in our classrooms, children at our homes, they are a potential dynamo of energy. So our duty is to tap them and direct them for higher goals in the best interest of that child, in the best interest of the society, and in the best interest of our nation. With these words, I sign off. I take this opportunity to thank the administrative body for inviting me. I extend to each one of you a hearty congratulations for being part of these moments of history, because you are part of this history or Diamond Jubilee celebration. So long live Kotak Salesian School. God bless Kotak Salesian School. Thank you. Thank you, dear Father, for your valuable message of peace and your warm wishes. I now invite Reverend Father B. Suresh Babu, the Provincial and General Manager of the MSFS province, to speak a few words. Highly respected dignitaries on the dais, His Grace Mallavarpu Prakash, Archbishop of Visakhapatnam, who has just come and gone, Mr. Uppu Krishna Mohan Garu, Chief Guest of today's Jubilee celebration, Very Reverend Father Jacob Karamakuril, MSFS General Counsel and General Secretary for Education, Reverend Father Malela Joji, MSFS Provincial Councillor for Education, members of the Provincial Curia, respected fathers, Reverend sisters, respected teachers, parents, well-wishers, brothers and sisters, very good and blessed evening. As the Kotak Salesian School, one of the SFS group of schools in the world, is celebrating 60 glorious years of excellence in the field of education. The missionaries of St. Francis de Sales of Visakhapatnam province feels immensely proud and highly elated of its success. We know 60 years is not a short span of time for an institution which has been striving for imparting education of the heart besides academic excellence.
Hence, at the very outset, I would like to extend our profound gratitude to the school management, staff, parents, contingent staff, students of all these 60 years of their sincere efforts and valuable contribution to the field of education. Needless to say, the school has grown over these years in leaps and bounds. In fact, in my personal opinion, what we are celebrating today is not the completion of the 60th year or just the Diamond Jubilee year of the school, but 60 years of tireless and dedicated services and undaunting commitment of those principals, correspondents, administrators, teachers, contingent staff and others who rendered and continues to offer their services here in this hallowed institution for these 60 years. Hence, I would like to cry aloud and say, thank you, thank you, thank you. Thank you for being part of our education apostolate, which we strongly believed would empower the society and pave way for the golden future of its citizens. Today, Visakhapatnam is one of the fast-growing cities, and it is rightly called the city of destiny. But it is good for us to just imagine what was the situation of Visakhapatnam and especially of this Chinnavalter 60 years ago, when our MSFS fathers mooted the idea of starting an institute, an educational institution. How many educational institutions were available then? I can proudly say that this Kotak Salesian school has left an indelible mark of growth on the history of the development of the city of Visakhapatnam. Yes, undoubtedly, economically, socially, religiously, and even culturally, this school has contributed a great share over these 60 years of its existence here in Visakhapatnam. I bow my head in deep regard to the pioneers of this institution for their vision and dedication. I extend my warm greetings and felicitations to the present management, Reverend Father Ravi Kumar, Principal and Correspondent, Reverend Father Sabin Kavankal, Administrator, the staff and the students on this wonderful occasion of the Diamond Jubilee celebrations of this hallowed educational institution. I appreciate the parents, contingent staff, and other collaborators for their wholehearted cooperation in this regard. It is said in Chinese, a Chinese proverb goes this way: it is better to light a candle than to curse darkness. The very purpose of education is nothing but to dispel the darkness, to remove the falsehood, and pave a bright future for our citizens. Once again, I congratulate the school management for this wonderful celebration that you have arranged, and may God bless MSFS Visakhapatnam Province. May God bless Kotak Salesian School. Thank you, one and all. Province. He's the current principal of St. Aloysius Industrial School, Autonagar. Father is also the in charge of Francalian Associates. He's the director of the Francalian Seva Kendra, a wing of social work of the Visakhapatnam Province, Council of Innovative Ministries, and he is also the youth director of Visakhapatnam Province. I request Reverend Father Vijay Shekhar to occupy the seat.
Reverend Father Vijay Shekhar is the Counselor Mission of Visakhapatnam Province. He is also the Principal of SFS Junior College, Nidwol, and in charge of all the parishes and missions of the Vizag Province. Thank you, dear Father. I next invite Reverend Father Bhaskar Reddy to occupy the royal seat. Reverend Father Bhaskar Reddy is the bursar of the MSFS Vizag Province and is also a superior of the MSFS at Stella Maris. He renders his services to all the fathers, and as a bursar, he looks after all the financial matters of the congregation. Thank you, dear Father. Next, we would like to honor Reverend Father Thomas Perumalil, MSFS. Welcome, Father. Reverend Father Thomas Perumalil was the former Provincial Superior and General Manager of the MSFS Visakhapatnam Province. Father is the Director of the Novices at Salesian. Thank you, Father, for being with us today. We would like to honor and felicitate our former principals who have, during their tenure, rendered their selfless service all for the growth and upliftment of our school, for which we thank them indebtedly. We begin with honoring and felicitating Reverend Father Reddy Joseph, MSFS. Father was the principal from 1980 to 1983. Father is a hardworking and dynamic personality. He was respected by all. He encouraged our children in sports and extracurricular activities. Besides he himself being a good teacher and an eminent administrator. Presently, Father is retired and here at Stella Maris. Thank you, dear Father, for your dedication and commitment. Smooth as Father silently and effortlessly managed his mammoth task of being the principal from 1996 to 2003. Here we can see our chief guest honoring his principal, Reverend Father Joy Kurinyanal. Yes, the success stories of the alumni of the school speak volumes of the quality education they had received during his time. Thank you, dear Father. Next, we welcome on the seat Reverend Father Jerry Lewis, MSFS. Father Jerry Lewis was the principal of our school from 2003 to 2006. Father is a talented, dynamic and meticulous person. He was instrumental in the hosting of the 6th MSFS Sports Games and Cultural Meet at our school. He introduced and encouraged teachers to engage in public speaking. Presently, Father is looking after the SFS Seminary, Pudukkottai. Thank you, dear Father, and we appreciate your selfless service to our school. I now invite Reverend Father George Halapat to come forward and occupy the seat. Father had the honor and responsibility of steering the destiny of Kotak School as the principal from 2009 to 2014. He loves children so much and they too love him and admire him. You can just hear the crowd cheering him, and that's all from our former students
who just can't resist this. Thank you, dear Father, for being a part of the success story of Kotak School. We would like to honor our former correspondents as well. I welcome Reverend Father Jose Churiat, MSFS, onto the seat. Reverend Father Jose Churiat is a two-time correspondent of Kotak Salesian School, 2000 to 2006, 2009 to 2012. He's an eminent administrator and he always works behind the scenes. The SFS block was constructed during Father's time and he is the parish priest of St. Joseph's Parish, Voltaire now. Thank you, dear Father, for inspiring us with your humble motto, if something is worth doing, do it with all your heart. I now invite Reverend Father Jose Cheriantarial to occupy the seat. Father was the correspondent of Kotak School between 2006 to 2009. Father is the General Bursar at Rome presently. He is the mediator between the Vatican and the MSFS congregation. He looks after the General Consulate at Rome. Thank you, dear Father, for traveling all the way to meet us. We would now honor our former Vice Principal, Reverend Father D.J. Prakash, MSFS. I invite you to occupy the seat. Reverend Father D.J. Prakash, MSFS, was the former Vice Principal of our school. He is presently the Principal of SFS School, Agripalli, Vijayawada. We are delighted to have you back here with us, dear Father, and we thank you for your contribution to our school. I now invite Reverend Father Shaiju Chako to come forward and occupy the seat. Father is very simple and humble. His generosity and kindness are the tools of Father Shaiju to handle any situation during his service. Thank you, dear Father. We now move on to the prize distribution. Volleyball, the winners. I request two members of the 1994 batch to come up to the stage. B. Suresh Babu, Provincial and General Manager, SFS Schools, to give away the prizes as well. The Volleyball Cup winners, the cash prize of 10,000 rupees. Come on, children, a huge round of applause for our winners of the Volleyball Cup. Batch and the runners, up, the cash prize was given by the 1995 batch, a cash prize of rupees 5,000. Volleyball runners. Come on up, the runners.
basketball match. Come up, runner boys. Wasim Akram. Wasim Akram and team. These are our basketball champs. Come on, boys. They also receive a cash prize of rupees 10,000 from the 1994 batch. Congratulations to our winners. Next we have the runners-up of the Basketball Cup, Diamond Jubilee Cup. Speed up, boys. Abhishek, the captain of the runners-up. Congratulations to the runners-up. This is a cash prize of 5,000 rupees, sponsored by the 1995 batch. Now we have the throw ball winners. Throw ball winners. Throw ball winners. Girls, come up. They also get a cash prize of rupees 10,000 from the 1994 batch. Roshni and team. They get a cash prize of rupees 10,000 from the 1994 batch. Congratulations to our winners, team. Next, the throw ball runners up. A cash prize of rupees 5,000. Sponsored by the 1995 batch. Lakshmi and team. Congratulations to all our winners. Volleyball, basketball and throw ball champs. Now that we have done with the matches and sports, let's go into some academics. And we have two toppers in both the ICSE and SSC streams. In the ICSE, A. Leena Rao is the topper in 10th ICSE with 96%, and she wins a cash prize of rupees 5,000 from our sponsor, Mr. and Mrs. Shyam Sundar of the 1982 batch. Come on, ladies and gentlemen, a huge round of applause for Leena Rao, our topper of the ICSE. Congratulations, Leena. And the SSC topper is Bonilla Varun, who also receives a cash prize of rupees 5,000 from Mr. and Mrs. Shyam Sundar. Varun scored 90% in SSC. Congratulations, Varun. Thank you.
Now we've come to a very important part of today's function. That is the releasing of the Diamond Jubilee souvenir. I now invite Very Reverend Father B. Suresh Babu, MSFS, Provincial and General Manager, Mr. Krishna Mohan Uppu, IAS, our Chief Guest, Reverend Father Jacob Karama Kuriel, Reverend Father Malela Joji, and our Principal and Correspondent, Reverend Father J.L. Ravi Kumar, to release the Jubilee souvenir. So, ladies and gentlemen, parents, this is our school souvenir that our esteemed guests are releasing here. In this book contains the hard work of all our teachers and students and our well-wishers. Come hear some cheering on for our souvenir. Our Diamond Jubilee souvenir is being released today. I also invite now Reverend Father George Alapat, MSFS, former principal of our school. Father George Alapat, former principal of our school, to release the booklet. Our teachers, our hope, our children, our pride. Ladies and gentlemen, the releasing of our souvenir with fireworks. And this booklet is written by Reverend Father George Alapat himself, and it was published by our school. Congratulations, Father, on this your achievement, the releasing of your booklet. Our teachers, our hope, our children, our pride. Thank you, dear guests. Connect ourselves with the divine to dance soulfully. Now, with respect to all the dignitaries, guests, we show our immense pleasure. Dance gives soul to the mind, peace to the universe, charm and gaiety to life and to everything. To watch us dance is to hear our heart to speak. Now, let's begin our cultural programs with the blessings of Lord Ganesha. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने
गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुक मनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि सर्वराजाय गन्धाय सर्वगानश्रवणप्रणय You have really touched our hearts and made them warm with your graceful steps, dear children. Thank you so much for that lovely and warm welcome.
county jail. The prison band was there, they began to wait. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard the knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his in the saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. Drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody knows the bell rock. We're dancing to the jailhouse rock. Rock, rock, rock. Sad sack was sitting on a block of stone. Over in the corner weeping all alone. The warden said, hey buddy, don't you be no square. You can't find a partner, use a wooden chair. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. Shift the hit and set the books for heaven's sake. No one's looking out a chance to make a break. Brother turned the shift and he said, nix, nix. I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. 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 Dancing to the I know your feet were tapping off the floor. Come on, once again, a huge round of applause for our top to you. Smile, please. Moving on, we have the next fairy tale dance by the students of Standard 1 and 2. Every stroke. Hands in the air, it's time to go dancing. Swing your hips, start your feet tapping. Smile on your face, everyone
Shake it in the front and shaking it behind. Shake it in a star, jump, star, jump, star. Shake it with a swing, hips to the side, pom poms to the left, pom poms to the right. Round in a circle, high in the sky. Then you dance. Oh, fairy dancing girl, come and dance with me. La dee da dee da, la dee 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 dee. Oh, fairy dancing girl, come and dance with me. It's fairy dancing time. 'Cause we love dancing, dancing. Oh, fairy dancing girl, come and dance with me. La dee da dee da, la dee 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 dee. Oh, fairy dancing girl, come and dance with me. It's fairy dancing time. 'Cause we love dancing, 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 dancing. With fairy dancing girl, fairy dancing girl. Fairies spin around, shake it to the ground. Shake it up high, high up in the sky. Shake it down low, pointy, pointy toes. Oh yeah! Oh yeah! Shake it to the left, shake it to the right. Shake it in the front and shaking it behind. Shaking in a star, jump, star, jump, star. Shake it with a swing, hips to the side, pom poms to the left, pom poms to the right. Round in a circle, high in the sky. Then dance. Yes, I am a fairy dancing girl. Yes, I am a fairy dancing girl. And I dance, 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 dance. That was an enthralling performance by our tiny tots of Standard 1 and 2. Please give our shining stars a huge round of applause. They really did take us into fairyland. True. Today, on this special Jubilee Day, we would like to congratulate Kotak Salesian School on completing 60 years. We, the choir, would now like to sing a special Jubilee song to congratulate Kotak Salesian School and the marvelous deeds worked by God through Kotak Salesian School.
Assisi, intercede God to shower on us. Bless us, O patron Saint Francis Assisi, intercede God to shower on us. Remain till the end of our days to build His kingdom on earth. Golden Jubilee, Nopal Archdiocese Jubilee, to grow in communion, to build a new community. Awake, awake, people of God, hearken the call of God. Arise and shine, people of God, let's celebrate Golden Jubilee. Golden Jubilee, Nopal Archdiocese Jubilee, to grow in communion, to build a new community. Awake, awake, people of God, hearken the call of God. Arise and shine, people of God, let's celebrate Golden Jubilee. Let's celebrate Golden Jubilee. Let's celebrate Golden Jubilee. Every celebration becomes meaningful when we dance. It is our way of expressing joy and happiness. Whether it is a festival or a marriage, a birthday or a jubilee, we just don't need a reason to dance. The Kotak dancers of class 5th and 6th are full of enthusiasm and energy, draped in their colorful outfit, matched with their traditional ornaments, are here to mesmerize all of you.
stunning performance by our folk dancers of 5th and 6th. Beautiful children, thank you so much for presenting such a beautiful dance. Respected Mr. Krishna Mohan, the chief guest, Very Reverend Father B. Suresh Babu, MSFS, the Provincial Superior, General Manager of SFS Schools, Reverend Father Jacob, Reverend Father Malela Joji, former principals, correspondents, fathers, sisters, parents, well-wishers, former students, and my dear loving students, a very good evening to one and all. Finally, the day has arrived for which we have been waiting for a long time. 60 years of hope for even longer journey ahead. This occasion is a prestigious moment with 60 years of hard work, commitment, and dedication in the realm of imparting education and encouraging young minds to showcase their talents. Kotak Salesian School is a Christian minority religious institution managed by the missionaries of St. Francis de Sales, Visakhapatnam province. The school was established on 17th June 1963 on the land donated by Dr. L.F. Kotak, from whom the name Kotak was derived. It was opened and blessed by the late Bishop Bo, MSFS, with 20 children and 4 teachers under the able guidance of the then provincial Reverend Father Devasya Kurupil and late Brother Devaras as its first principal. Ever since its inception, the extraordinary growth and development of the school is impressive. The imposing infrastructure of the school was, with notable academic accomplishments, is striking. From a small, humble number of 20 students and 4 teachers in 1963, the school developed to 90 students and classes from LKG to 4th standard, with 6 teachers in 1971. Later, the strength of the student increased to hundreds and reached up to thousands in 1980s. Until 1986, students were trained to appear for Andhra matriculation. From 1987 onwards, they were sent for SSC board examination, and from 90, students were also prepared for the ICSE board examination. Ever since its inception, students excel in both the streams SSC as well as ICSE with 100% results. Presently, the school consists of 2 blocks. One is the primary and the other the high school section. The office, the reception, principal's office, library, laboratories, multi-purpose hall, computer labs, audio-visual hall, and chapel are in the main block. Presently, there are 1,800 students, 65 dedicated staff members, and 15 of helping and supporting staff. Pioneers of Kotak institution. Kotak Salesian School, with a span of 60 years of historical background, was served by eminent and efficient personalities as principals and correspondents since its establishment on 17th June 1963. Reverend Brother Devaras was the first principal of Kotak Salesian School up to 1971. In 1967, the school had a strength of 90 students, with the classes from LKG to
standard 4th with 6 teachers. Later on the strength increase in hundreds. Reverend Father K.V. Joseph, in his short tenure from 1971 to 1973, he worked very hard to uplift the school. During his time, school was shifted to the present building in 1972. Father M. Zacharias of happy memory, the then provincial, constructed an elegant school building which is the high school main block. Reverend Father Joseph Thail, during his period as the principal between 1973 to 1980, he took pains to improve the curriculum as well as extracurricular activities like games and sports. As he himself is a very good basketball player, a permanent basketball court was provided and built. Inter-school games and sports meet were conducted. District and state-wise tournaments were organized. Reverend Father Reddy Joseph took over the charge as a principal in the year 1980 to 1983. The school reached the strength of 1,000 students in his tenure. As an able administrator, he improved the facilities for the students and working conditions of the teachers. Reverend Brother Isaac was a long-term principal and served for a period of 13 years from 1983 to 1996. During his period, the strength of the school and the teaching staff had considerably increased. The Mermere block was constructed during his tenure. He was a strict disciplinarian and looked for academic excellence. Reverend Father Joy Kurnanil, as a principal from 1996 to 2003, he always encouraged the students to participate in inter-school literary quiz, sports and games competitions. The SFS block was constructed during his tenure. Reverend Father Jerry Lewis, during his tenure from 2003 to 2006, as a principal, emphasized the role of co-curricular activities in character building. During his period of 6th Inter-School MSFS Sports and Games and Cultural Meet 2005 was conducted. Reverend Father Jose Mary is an able administrator, was principal from 2006 to 2009. He was dedicated and committed to work for all-round development of the institution. He always advised the teachers to educate the child in all aspects of their behavior. In his tenure, the school, chapel and meeting hall were constructed during his period, and he linked the Kotak Salesian block to the Prancalian block. Reverend Father George Alapat, during his period as a principal from 2009 to 2014, Father promoted the all-round development of the students by inculcating values such as compassion, love, respect for human persons, and service to humanity. Kotak School celebrated the Golden Jubilee during his tenure. He opened the gates of Kotak Salesian School to all the people of all walks of life from Chinnavalter in and around. Reverend Father Joachim, during his period as principal from 2014 to 2017, he improved the academic performance and improved the facilities of staff and students. The correspondents, the dedicated correspondents whom we can see on the board, have spent their life helping the principal and the management to improve the standards. We have two former correspondents, Reverend Father Jose Cheriath and Father Joe Cheriantharil, present with us today. Thank you, dear fathers. I am grateful to Almighty and the provincial administration
for giving me the opportunity as a principal and correspondent during this Diamond Jubilee year. Notable changes are done in academics and the structure of Kotak. We have linked the three buildings of Mermer Block, Mer Pransilian and SFS Block by constructing a three-storied washroom building for the students. We have linked the Kotak Salesian and Pransilian blocks as well, and now all the four blocks of high school are connected to each other. Diamond Jubilee Memorial Reception Hall for parents is built for the parents. A multi-purpose hall for short meetings on the occasion of Jubilee was built. 2 water plants were installed during the last 2 years. Now let's have a glimpse into the history of Kotak as we can find the hard work, toils and sweat of many who had contributed to its growth to make it what it is today. Our institution had a strong team of well-qualified and trained staff who dedicated and inspired their students. We acknowledge the selfless services rendered by all the teachers. We have nurtured young children, as many students have come and gone through the portals of Kotak and who now occupy portions of importance and service in many organizations, both in India as well as abroad. Kotak Salesian School is a school where we would find a perfect blend of academics, sports and games and extracurricular activities. Other than the national and religious festivals like Christmas, the school also organizes cultural sports day events every alternative year. Kotak has been the host school for the 6th Inter MSFS School Sports and Games Cultural Meet in 2005. The Golden Jubilee in 2013 was a mega event. It was a year-long celebrations of tournaments, competitions and cultural events. Thus, from its long glorious journey, we learned that life does not yield instant gratification, that patience is a quality of which one needs in abundance in life. Finally, on the eve of 60 glorious years of existence, we recall with gratitude the events marked with zeal and enthusiasm of pioneers and the nobility of their mission with a vision. I sincerely thank the provincial administration, the provincial courier for supporting us in all the ways for the smooth functioning of the school. A big thanks to all of you, dear parents. Without your cooperation, we cannot shine. I thank all the well-wishers and former students for their contributions and support for the Diamond Jubilee celebrations. May God bless you all and bless our Kotak Salesian School. Finally, last but not least, I would like to thank my Stella Maris community, Superior Reverend Father Bhaskar Reddy, the senior confreres and all the members of Stella Maris community for their timely help, cooperation and support. I also thank our dedicated staff members, contingent staff and other helpers who made this day very beautiful day. I also am thankful to God, former correspondents in these 5 years, Reverend Father Velangini, Father KVS Prasad, Father Anil Bosco, and Vice Principal Father Shaiju, and Reverend Father Sabin. I am thankful to all of them for their continued and help. Finally, I would like to say a big thanks to Mr. Rajiv Goyal, the proprietor of the Goyal JC Publications, for helping us to bring out the souvenir and the complimentary bags and other great works done to us by Mr. Rajiv Goyal.
Once again, a big thanks to all of you, dear parents, my dear old former students, for coming for this great event to make this day very glorious, a great day with your love and dedication. On this occasion, I also would like to thank specially the former students who made a tremendous day on 14th of November by felicitating the former teachers of our school. 40 of them were here present on 14th of November, and the former students in a great manner felicitated them and honored them. Thank you. Once again, a big thanks to all of you, dear parents, well-wishers, my dear friends. Thank you, dear Father, for that update of the long journey we traveled in Kotak Salesian School for 60 years. And now, once again, we get back to our cultural events. So just sit and relax and watch our little ones perform once again. We begin with a song about I, Ashni of class 8B. I, Harsha of class 8A. India is a land of varied cultures and traditions. Diversity in a sphere makes the Indian culture quite unique. Indian folk dances are performed to express joy and festivity. It adds richness to the Indian culture. So, we, the students of class 6, 7, 8 and 9, with a strong feeling of unity, harmony, solidarity in our hearts, we dance to folk songs of some states. Watch and enjoy. Vande तारा रंगीला तारा रंग बेल जुए तारी बात छोगाड़ा तारा ओए रंगीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेल जुए तारी बात रे जीव झाला येडा पैसा त्याच नाही भरवसा तोला राहीना राखली ती मर्जी तुमच्या वडीन मी आले
घरी वाजले की बारा मला चावत्या ना घरी वाजले की बारा मला चावत्या ना घरी वाजले की बारा मला चावत्या ना घरी वाजले की बारा Ladies and gentlemen. Yeah, we're back again. I said it, we are. Last name ever, first name greatest. आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले
fabulous performance presenting the rich cultural states of India. Thank you, Julia. Good evening, ladies and gentlemen. I am Jaya Ramasai of Standard 9A. And I am Yashwant Rajmalla of Standard 10A. Today, we do have a sight for you to witness. From our very own state of Andhra Pradesh, we have produced some of the world's leading artists in the field of Telugu cinema, which also plays an important role in the history of our Telugu Talli state. So, sit back, relax and enjoy the best of the legendary megastars of yesteryears to the later superstars as the students of classes 9 and 10 enthrall us with the hits from the 60s and 70s all the way to the 21st century. Let us first pay tribute to the late superstar Krishna for his lifelong dedication and service to Telugu cinema by playing his part in uplifting the culture and heritage of Andhra. Thank you. Thank you. మన ఫస్ట్ జేమ్స్ బాండ్, మన ఫస్ట్ కౌబాయ్, మనకు తెలిసిన అల్లూరి సీతారామరాజు మన కోసం తీసుకొచ్చిన కలర్ సినిమా తెరకే 70mm ని పరిచయం చేసిందే అతనే. సినిమా శబ్దానికే DTS అనే శబ్దాన్ని వినిపించింది అతనే. ఏడాదికి ఒక సినిమా రావడమే గొప్ప ఇప్పుడు, అలాంటిది అదే ఏడాదికి 18 సినిమాలు తీసుకొచ్చారు అతను. అప్పుడు మనకు రోజుకి 4 ఆటలే తెలుసు, అలాంటిది అతనికి రోజు 4 పూటలు 4 సినిమాలు చేయడం తెలుసు. ఎన్టీఆర్ గారు, ANR గారు, శోభన్ బాబు గారు, కృష్ణరాజు గారు, ఇప్పుడు మన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు. తరాలు మారినా వెండి తెర మీద వీళ్ళు చూపించిన కథలు, నటించిన పాత్రలు, అందుకున్న పురస్కారాలు, నేర్పిన పాఠాలు ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ చరిత్రలో నిలిచిపోతాయి. ఆరేసుకోవాలనారేసుకున్నావు అది 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 నీ ఎత్తు తెలిపింది కొండగాలి, నాకు ఉడుకెత్తిపోతోంది హరి 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 హరి. ఆరేసుకోబోయి పారేసుకున్నాను అది 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 అది.
రబ్బర్ గాజులు రబ్బర్ గాజులు రబ్బర్ గాజులు తెచ్చానే రిబ్బన్ పువ్వులు రిబ్బన్ పువ్వులు రిబ్బన్ పువ్వులు తెచ్చానే రబ్బర్ గాజులు రబ్బర్ గాజులు రబ్బర్ గాజులు తెచ్చానే రిబ్బన్ పువ్వులు రిబ్బన్ పువ్వులు రిబ్బన్ పువ్వులు తెచ్చానే అమ్మని అప్పని అత్తలి బొమ్మని అత్తరిని దరికొచ్చానే నువ్వంటే పాడి పాడి నువ్వంటే పాడి పాడి నువ్వంటే పాడి పాడి చేస్తానే నీ వెంటే పాడి పాడి వస్తానే నువ్వంటే పాడి పాడి చేస్తానే నీ వెంటే పాడి పాడి వస్తానే Jaji Mura Kesta Soma Varão, Manda Pura Mura Kesta Mangalaram,
బురాకిస్తా బుధవారం అరే తిప్పున బురాకిస్తా గురువారం ఎట్లా పులుసుతా మళ్ళీ ఊర శుక్రవారమే ఒక్క పుట్టర సంగతి ఊర శనివారమే ఏ ఆదివారం కుచి ఊరంజలో పతి అడిసుకోమంది అందమే ఏ మమ్మ హేసా ఏ ముస్తాబై కాద చేసా మమ్మ హేసా ఏ ముస్తాబై కాద చేసా
చెలియ చూపులే చిలిపి జల్లులై నేను తాకగా ఏదో 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 హాయి Yo guys, this is not a mass song. This is the boss song. ఎర్ర చొక్కానే నీకోసం వేసాను సర్రమంటూ ఫారిన్ సెల్పే కొట్టాను గళ్ళ లుంగిని ట్రెండీగా కట్టాను కళ్ళ చూడటి నీకోసం వచ్చాను అమ్ముడు లెట్స్ డు కుమ్ముడు Let's do Kumudo. కొంచెం బీట్ మార్చండ్రా బాబా. Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know? Natu? What is Natu? పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిట్ట దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు గిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప దొక్కు కలిగినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 వీర నాడు నాటు 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 వీర నాడు నాటు 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 పచ్చి మిరపలాగా కిచ్చనాడు నాటు 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 పిచ్చు కత్తిలాగా వెర్రినాడు పుష్పరాజ్ ఎవత్తెక్కెదల That was an amazing performance by our students. Give them another huge round of applause, ladies and gentlemen, for bringing Tollywood right here to the Portuguese monuments, lively folklore, and most importantly, its welcoming and friendly people, all who carry that rich and diverse heritage culture and the tiny thoughts but mighty state has to offer. So pick up a bowl of some fish stew and cheer on our little champs of classes 3 to 5 as they represent the authentic lifestyle of Goa. Come from England, come from Scotland, come from any land, come from Holland, come from Ireland, come from any land. If you're looking out for a pleasant holiday, come to Bombay, Bombay, Mary, hey, hey, bum, 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 Bombay, Mary, hey, bum, 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 Bombay, Mary, hey. Ladies are nice, gents are full of spice. Come to Bombay, Bombay, Mary, hey. गाल्यान सांगली सोडाची ही पोरी कोणाची गाल्यान सांगली सोडाची ही पोरी कोणाची आईस बी बेवडी आणि बापूस
आणि आसंता तुका उंदऱ्या मुझ्या मामा आणि आसंता तुका आणि मजोरीच्या पिल्या लागीं खेळ म्हणिनाका आणि मजोरीच्या पिल्या लागीं खेळ म्हणिनाका उंदीर मामा आयलो आणि खाडी पोंडात निघलो उंदीर मामा आयलो आणि खाडी पोंडात निघलो आणि मजोरीच्या पिल्या तेका एक घासा खायलो आणि मजोरीच्या पिल्या तेका एक घासा खायलो माडाचो सोरो पिवणाचो नोरो तुका जाय जाल्यार फकत रुपयो पटोल उंदरा मुझ्या मामा आणि हांव सांगता तुका उंदरा मुझ्या मामा आणि हांव सांगता तुका आणि मजोरीच्या पिला लागीं फेड माडिनाका आणि मजोरीच्या पिला लागीं फेड माडिनाका उंदीर मामा आयलो आणि पाची पोना लिपलो उंदीर मामा आयलो आणि पाची पोना लिपलो आणि मजोरीच्या पिलान ताका एका घासा खायलो आणि मजोरीच्या पिलान ताका एका घासा खायलो या या माया या 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 Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache. Hurra! Barra da não me luzi, estreiti comprir. Barra da não me luzi, estreiti comprir. Alegna entrada me luzi, triste na saída. Alegna entrada me luzi, triste na saída. Hey! Por amor da voz me luzi, eu fico soldado. Por amor da voz me luzi, eu fico soldado. Fazer a sentinela me luzi, levar chicotada. Fazer a sentinela me luzi, levar chicotada. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey oh Maria Pitache. Oh Maria Pitache. Give them another huge round of applause for the excellent portray of Goan culture.
అక్క, ఏమిటి ఈసారి విశ్వధర్మాసనం అనే నృత్యం చేయించావు? నిజమే, మనం ఎప్పుడూ కృష్ణుడి గురించో క్రీస్తు గురించో నాట్యం చేస్తాం కదా, ఈసారి ఏమిటిలా? ఎప్పుడూ చేసేవే అందరూ చేసేవే మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాలా? ఏ మనం కొత్తగా చేయకూడదా? ఎందుకు కూడదు? కొత్తవైతేనే మనం చేయటానికి, ప్రేక్షకులు చూడటానికి బాగుంటుంది. ఓ, అర్థమైంది. మనం చేసేది ఈ విశ్వధర్మాసనానికి సంబంధించిందన్నమాట. మరింతకీ కథ ఏమిటి? ఎవరిది? ఏ కాలం నాటిది? ఇది ఈ కాలానిదే, మనకు సంబంధించిన కథే. మనకు సంబంధించినదా? ఏమిటక్కా అది? తొందరగా చెప్పు. చెబుతా అన్నట్టు మంజువాణి, మీ చెల్లె ఎందుకు రాలేదు? చెప్పాను కదా, తనకి ఆ ఊరెళ్ళొచ్చినప్పటి నుంచి ఒకటే దగ్గు, ఆయాసం, నీరసం. మరికొన్నాళ్ళు దానికి విశ్రాంతి తప్పదు. ఆ ఊరు వెళ్ళొచ్చినప్పటి నుంచేనా? అవును నీలవేణక్క, ఆ ఊళ్ళో అంతా కాలుష్యం అంట. ఊపిరి తీసుకోవటానికి కూడా లేకుండా ఓ పొగలు సెగలు అంట. అందుకే తొందరగా వచ్చేసింది. అంటే వాయు కాలుష్యం ఆ ఊరిని కమ్మేసిందన్నమాట. అన్నమాటేమిటి, ఉన్నమాటే. జనాన్ని ఊళ్ళో తిరగద్దంటున్నారు, ముక్కుకి గుడ్డ కట్టుకోవాలంటున్నారు. పేపర్లో వచ్చింది కదా నీలవేణక్క. మరి ఆ కాలుష్యానికి కారణమేంటో తెలుసా? నాకేం తెలుసు, ఏంటో గాలి కలుషితమైందంటున్నారు. గాలి దానికదే కలుషితం అవ్వదు మంజువాణి, మనమే అంటే మనుషులమే పాడు చేస్తున్నాం. ఇంతకీ నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు నీలవేణి? ఈ కాలుష్యం కదే చెప్దాం మధురవాణి, నువ్వేమంటావు చింతామణి? అలాగే నీలవేణి, ఈ కథ కొత్తగా ఉంటుంది, బాగుంటుంది, ఉపయోగం, అవసరం కూడాను. అయితే మనం ప్రదర్శించే రూపకం విశ్వధర్మాసనం. చాలా బాగుంది, విశ్వధర్మాసనం. ఇది మనందరి కథ, మనం తెలుసుకోవాల్సిన కథ, అందరం ఆచరించవలసిన కథ, ప్రపంచానికి అవసరమైన కథ. విశ్వధర్మాసనం రూపకం. అడవిలో తిరుగాడు ఆ క్రూర జంతువు తన పరిధి దాటి గ్రామాలపై బడెన్. అడవిలో తిరుగాడు ఆ క్రూర జంతువు తన పరిధి దాటి గ్రామాలపై బడెన్. పల్లె ప్రజలంతా భయ విహ్వలులవగా, పల్లె ప్రజలంతా భయ విహ్వలులవగా, సాధు జంతువులనే భక్షించుచుండే, సాధు జంతువులనే భక్షించుచుండే. చేబట్టి కదలుదా, చేబట్టి కదలుదా. మిత్రులారా, మనకెందుకు శ్రమ? పాపం మూట కట్టుకోవడం దేనికి? ఈ క్రూర జంతువు చేస్తున్న పనిని విశ్వధర్మాసనం దృష్టికి తీసుకెళదాం. అక్కడే తగిన శిక్ష పడుతుంది. కాగల కార్యం గంధర్వులే తీరుస్తారు. ఏమంటారు? నిజమే. పాండ్రా పాండి పదండి. న్యాయమూర్తి, ఈ క్రూర జంతువు అడవిలో నుండి వచ్చి గ్రామాలపై పడి గొడ్డు గోదని చంపి తినేస్తుంది. గ్రామస్తులు అన్ని విధాలా నష్టపోతున్నారు. కాబట్టి ఈ ముద్దాయికి తగిన శిక్ష విధించవలసిందిగా ధర్మాసనాన్ని కోరుచున్నాం. పులి, నీ వైపున వాదించటానికి ఎవరూ లేరా? సామే, ఈ మనుషుల మధ్య నాకెవరుంటారు? నేను ఏకాకిని, నిస్సహాయాన్ని. కాదు పులి, నువ్వు ఏకాకివి కాదు. న్యాయమూర్తి, మీరంగీకరిస్తే పులి పక్షాన నేను వాదిస్తాను. అభ్యంతరం లేదు. పులి, నువ్వు అడవిలో బ్రతకాలని కదా ప్రకృతి నియమం. మరి బయటికి ఎందుకు వచ్చావు? ఇదేం చిత్రం స్వామి, నేను అడవిలో నుండి బయటకు రావటం ఏంటి? అడవిలోనే పుట్టా, అడవిలోనే పెరిగా, అడవిలోనే ఆడుకున్నా, అడవిలోనే వేట నేర్చుకున్నా. ఏమిటో పెద్ద అయ్యే నాటికి అడవి మాయమైపోయింది. నేనేమో జనాల్లో పడ్డా. అసలే భయంతో పారిపోతుంటే వీళ్ళంతా నా ఎమ్మడ పడ్డారు. బతుకు జీవుడా అంటూ నేను బయటపడ్డా. ఆకలేసి నేను ఒక దూడను చంపి తిన్నా. ఎంతకో నేను చేసిన తప్పు ఏమిటి నాకే తెలియట్లా. విన్నారుగా న్యాయమూర్తి, తన నివాసమైన అడవి ఎలా మాయమైందో తెలుసుకుంటే ఎవరు దోషులో తేలిపోతుంది. ఎలా మాయమైంది? అక్కడికే వస్తున్న న్యాయమూర్తి, ఈ మనుషులు తమ స్వార్థం కోసం అడవుల్ని విచక్షణారహితంగా నరికివేయడం వల్లనే ఈ జంతువులు ఓళ్ల మీద పడుతున్నాయి తప్ప తమ నివాసాన్ని అవి వదిలి రావడం లేదు. కాబట్టి విచక్షణారహితంగా అడవుల్ని నరికివేయడాన్ని నిషేధించాలని ఆదేశించమని మనవి. అభ్యంతరం న్యాయమూర్తి. ఎలుకలు చేరాయని ఇల్లు తగలబెట్టుకుంటామా? అడవులు నరక్కుండా
అభివృద్ధిని ఆపుకుంటామా? మీరే చెప్పండి న్యాయమూర్తి. అభివృద్ధిని వద్దు అని ఎవరు అంటారు? అలా అని ఈ జంతువులుంటున్న అడవులు లేకపోతే ఎలా? నా వాదన కూడా అదే న్యాయమూర్తి. అడవులే ఉంటే ఈ జంతువులు ఓళ్ల మీదకి ఎందుకు వస్తాయి? రావటమే కాదు, మా దోళ్ళ తింటున్నాయి. న్యాయమూర్తి, మనుషులు సరే, అసలు ఈ జంతువుల్ని ఎందుకు సృష్టించాడంట దేవుడు? బాగా చెప్పావరా, ఈ తప్పంతా దేవుడిదే. దేవుడిదేరా, దేవుడిదే. విన్నారుగా న్యాయమూర్తి, ఈ జంతువులను పుట్టించడం దేవుడు చేసిన తప్పు. కాబట్టి దేవుణ్ణి న్యాయస్థానానికి రప్పించి విచారించ ప్రార్థన. దేవుణ్ణి ప్రవేశపెట్టండి. దేవుడు 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 మిమ్మల్ని సృష్టికర్త అనెందుకంటారు? ఈ సకల చరాచర జగత్తును సృష్టించినది నేనే కాబట్టి. అంటే ఈ పులి, తోడేలు వీటిని కూడానా? సందేహం ఎందుకు, నేనే. తేలిపోయింది న్యాయమూర్తి. దేవుడే స్వయంగా ఒప్పుకున్నాడు కాబట్టి ఈ క్రూర జంతువును సృష్టించినందుకు బాధ్యత వహించి వీరికి తగిన నష్టపరిహారం ఇప్పించి ఈ జంతువును సృష్టించకుండా కట్టడి చేయవలసిందిగా న్యాయస్థానాన్ని కోరుతున్నాను. దేవుడు, మీరు చెప్పేది ఏమైనా ఉందా? ఉంది న్యాయమూర్తి. మీ సెలవు అయితే ఈ మనుషులను కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను. అలాగే, అడగండి. మిత్రమా, ఈ పులి ఎన్ని గొడ్లను తింది? 1 2 దూడల్ని. ఎన్నిటినో తిన్నెత్తామా? చంపి పారేస్తాం. ఈ న్యాయవాది అడ్డొచ్చాడు. అయినా ఇన్ని మాటలు ఎందుకు స్వామి? వీటిని పుట్టించడం ఆపేయండి, గొడవ వదిలిపోద్ది. మరి మీ ఇంట్లో ఉన్న గొడ్డు, గోద, గొర్రె, కోడి వాటిని పుట్టించడం ఆపేయమంటావా? చాచా, వాటిని ఆపేయడం అవి ఎవరిని తినవు కదా. వాటిని మేము తింటాం, అవి లేకపోతే ఎట్లా? మీరు జంతువులను మాత్రమే తింటున్నారా? ఇంకా ఏమీ తినడం లేదా? జంతువులేంటి? గింజలు, దుంపలు, కాయగూరలు, పండ్లు, ఆకుకూరలు, వీటితో పాటు జంతువులను. మరి ఈ పులి, ఇతర అడవి జంతువులు ఆకులు, దుంపలు తిని వాటి మానాన అవి బతికితే మీకు అభ్యంతరమా? జంతువులు తప్ప శాఖలు తినవుగా. చూశారా న్యాయమూర్తి, శాఖాలతో బతకగలిగిన మానవులు సాధు జంతువులను తింటున్నాడు. మాంసాహారము తప్ప శాకాహారము తినలేని జంతువులను మాత్రము తప్పుపడుతున్నాడు. ఇది న్యాయమా? అవును, న్యాయం అనిపించుటలేదు. కానీ జంతువులు గొడ్లను తింటే ఎలా? అలా అయితే లెక్క తీయండి. ఇప్పటి వరకు క్రూర జంతువు తిన్న సాధు జంతువుల సంఖ్య ఎక్కువ, మనుషులు తిన్న జంతువుల సంఖ్య ఎక్కువ. ఆ లెక్క మీరు తీయలేరు, వదిలివేయండి. న్యాయమూర్తి, సమస్త జీవరాశులను సృష్టించి మనిషిని నా ప్రతిరూపముగా మలచి ఈ ప్రపంచానికి అధిపతిగా నియమించాను. తాను బ్రతుకుతూ అన్నిటినీ బ్రతకనిస్తూ సవ్యముగా ప్రవర్తిస్తూ ఆనందముగా జీవించమని ఆజ్ఞాపించాను. ఎక్కిన కొమ్మను నరుక్కుంటూ వినోదిస్తున్న ఈ నరునకు కర్తవ్యము తెలియపరచండి. శుభము. పులి, దేవుడు చెప్పింది విన్న తరువాత నీవు చెప్పింది నిజమే అనిపిస్తుంది. కానీ నీవు ఊరు మీద పడడం, దూడను తినడం న్యాయం అనిపించటం లేదు. నాకు మాత్రం అనిపిస్తుందా స్వామి? ఇల్లు వాకిల్ లేకుండా పోయి తిండి దొరక్క చావలేక. మరి దీనికంతటికీ కారకులు ఎవరు? మనిషి స్వార్థం, వ్యాపారుల ధనదాహం, రాజకీయ నాయకుల పెత్తనం, అధికారుల జులుం, చిన్న చిన్న సుఖాలకు అలవాటు పడిన ప్రజానీకం దీనికంతటికీ కారణం. ముందు నాకు ఇల్లు లేకుండా చేసిన వాడి సంగతి చూడండి. అవును, అడవులు నరికివేసిన వారు ఎవరు? వారిని ప్రవేశపెట్టండి. పారిశ్రామికవేత్తలు 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 మీరు చెట్లను ఇష్టానుసారంగా నరికివేస్తూ అడవిని మాయం చేస్తున్నారు అని
అభియోగము. దీనికి మీ సమాధానం ఏమిటి? ఇదేం చోద్యం న్యాయమూర్తి, ఏదో అడపదడప 4 చెట్లు నరికితే నరికి ఉండొచ్చు, వాటికే అడవి మాయమైందా? అది కాకుండా మేము చెట్లను ఎందుకు నరుకుతున్నాం? ఫ్యాక్టరీలు పెట్టడానికి, వస్తువులను తయారు చేయడానికే కదా. దాని వలన ప్రజలకు ఉపయోగమే కదా. ఇది కూడా తప్పేనా? అక్కడే ఉంది న్యాయమూర్తి అసలు కిటుకు. వీరు చేసే పనులు ప్రజలకు ఉపయోగపడినట్టే ఉంటుంది, కానీ రాబోయే కాలంలో తరువాత తరాలకు జీవితాలను దుర్భరం చేస్తుంది. ఎప్పుడో రాబోయే తరాలకు ఇబ్బంది కలిగిందని ఇప్పటి సౌకర్యాలను వదులుకుంటామా? అయినా మేము చెట్లు నరగడం వలన అంత ఇబ్బంది కలుగుతుందంటారా? దీనికి సమాధానం నేను చెప్పవలసిన పని లేదు, సాక్షాత్తు వృక్షమే చెబుతుంది. తమరి సెలవైతే. అలాగే కానివ్వండి. విషవాయువు పీల్చుకొని ప్రాణవాయువిచ్చాము, ఫల పుష్పములన్నిటినీ నీకు ధార కోసాము. నీడలేని మీ కొరకై మీ గూడుగా మారాము. మీ దురాశ వల్లనే మోడులుగా మారాము. ఈ దారుణ మారణ హోమం ఆపగలేరా? మీ భావితరాలను బ్రోవగలేరా? చూశారుగా న్యాయమూర్తి, అర్థం లేని అభివృద్ధి కోసం అంగలాచటం వల్ల కలుగుతున్న అనర్థం చూశారుగా. ఇక న్యాయం చెప్పండి. అభ్యంతరం న్యాయమూర్తి. ఏదో 1-2 చోట్ల కొంతమందికి నష్టం జరిగిందని మొత్తం అభివృద్ధినే నిందించడం న్యాయం కాదు. 1-2 చోట్ల కాదు న్యాయమూర్తి, మొత్తం ప్రపంచమే వినాశనం అంచున ఉంది. చూడండి. మంచు ముద్దల మమేకమై మానవ జాతికి సుదూరమై శీతలమయమగు ఎడారిలో ఒంటరి బ్రతుకుకు అంటుకుపోయిన ఎలుగుబంటిని, ధ్రువపు ఎలుగుబంటిని. మంచు ముద్దల మమేకమై మానవ జాతికి సుదూరమై శీతలమయమగు ఎడారిలో ఒంటరి బ్రతుకుకు అంటుకుపోయిన ఎలుగుబంటిని, ధ్రువపు ఎలుగుబంటిని. ఎలుగుబంటిని, ధ్రువపు ఎలుగుబంటిని. మనిషికి దూరంగా హాయిగా మంచుగడ్డల్లో కాలక్షేపం చేసే ఈ ధ్రువపు ఎలుగుబంటికి ఈరోజు నిలువ నీడ లేకుండా పోవటానికి కారణం? ఎక్కడో ధ్రువపు ప్రాంతంలో ఉన్న ఎలుగుబంటికి మా కర్మాగారాల్లో ఉత్పత్తులకి ఏమిటి సంబంధం? ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉంది. కర్మాగారం నుంచి వచ్చే విషవాయువుల వల్ల భూతాపం పెరిగి ధ్రువ ప్రాంతాల్లో మంచు కరిగి వాటి ఆవాసం కనుమరుగవుతుంది. తిండి దొరక్క కృంగి కృషించి అంతర్ధానం అవుతున్నాయి. విగత జీవుల కాయం తింటూ కళేబరాలను మాయం చేసి, విగత జీవుల కాయం తింటూ కళేబరాలను మాయం చేసి, రాబందులం ప్రకృతి పారిశుధ్య కార్మికులం. రాబందులం ప్రకృతి పారిశుధ్య కార్మికులం. ప్రకృతి పారిశుధ్య కార్మికులం. ప్రకృతి పారిశుధ్య కార్మికులం. న్యాయమూర్తి, మనిషి సుఖంగా జీవించడానికి ప్రకృతిలోనే ఎన్నో వ్యవస్థలున్నాయి. అందులో ఒకటి ఈ రాబందు చేసే పని. జీవుల కళేబరాలను పీక్కు తింటూ భూమిని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేస్తూ
భయంకర రోగాల నుండి మనుషులు కాపాడుతున్న ఈ రాబందులు ఇప్పుడేమయ్యాయి? అవును, రాబందు ఎందుకు కనుమరుగైంది? విషతుల్యమైన తిండి తిని తనువు చాలించింది వీరి దయ వల్ల. కళేబరాలను తిని బ్రతికే రాబందు విషపు తిండి తినడం ఏమిటి న్యాయమూర్తి? ఇతని తెలివి తెల్లారినట్టే ఉంది. నా తెలివి కాదు న్యాయమూర్తి తెల్లారింది, ఈ రాబందు జాతి. చేసే పని మొరటుదైనా ఇది సున్నితమైన ప్రాణి. మనిషి రసాయనాలతో పండించిన తిండి తిని రోగాల పాలవుతూ కూడా మందులు మాకులు తింటూ చావును వాయిదా వేసుకుంటున్నాడు. కానీ ఈ జంతువులు మాత్రం పాపం అర్ధంతరంగా చచ్చిపోతున్నాయి. వాటి కళేబరాలను తిన్న ఈ రాబందు ఆ విషాన్ని అరిగించుకోలేక తన ప్రాణాలనే కోల్పోతుంది. జంతువుల కోసం మనుషులకు అవసరమైన వస్తువులను తయారు చేయడం మానేస్తామా న్యాయమూర్తి? జంతువులేనా? అటు చూడ. చెట్టుకు పుట్టకు నేస్తులమై, అడవి తల్లికి ప్రియ బిడ్డలమై, బ్రతుకుతూ బ్రతికిస్తూ బ్రతికే గిరిజనులం. కొండ కోన నివాసులం గిరిజనులం. చర్మము పైన వ్రణములు రాగా మందుకు మాకుకు లొంగకపోగా, చర్మము పైన వ్రణములు రాగా మందుకు మాకుకు లొంగకపోగా, దిక్కుతోచక వైద్యము లేక చిక్కిపోయిన జీవులం. దిక్కుతోచక వైద్యము లేక చిక్కిపోయిన జీవులం. గిరిపుత్రులం మేము గిరిజనులం. గిరిపుత్రులం మేము గిరిజనులం. ద్రోపయలుగు బంటి కన్నా దారుణమైంది వీరి బాధ. పెరిగిన భూతాపం, మన సుఖం కోసం వస్తువుల్ని ఫ్యాక్టరీలతో తయారు చేయడం ద్వారా బయటకు వచ్చే కొన్ని ప్రత్యేకమైన వాయువులు భూమికి రక్షణగా ఉన్న ఓజోన్ పొరను దెబ్బతీయటంతో సూర్యుడి నుంచి వచ్చే ప్రమాదకర కిరణాలు సూటిగా తాకటం వల్ల ఒంటిపై వచ్చే ఆ కురుపులను చూశారుగా న్యాయమూర్తి. అది చర్మ క్యాన్సర్, ఎంతకు లొంగని మొండి జబ్బు. ఓరి దేవుడా, ఎంత దురదృష్టకరమైన పరిస్థితి! మనుషులే మాత్రమే కాదు న్యాయమూర్తి, ఈ చర్మ క్యాన్సర్ జంతువులకు కూడా సోకుతుంది. ఇక అది భూమి నుంచి సెలవు తీసుకోవాల్సిందే. కాలుష్యం వలన మరీ ఇంత విధ్వంసం జరుగుతుందా? అవును న్యాయమూర్తి, దేవుడు అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాడంటే నమ్మని వాళ్ళు ఉండొచ్చు, కానీ ఈ కాలుష్యం వ్యాపించిందంటే నమ్మాల్సిందే. చూశారుగా, గాలి, నేల, నీరు, నింగి, వాగులు, వంకలు, సముద్రాలు, పంటలు, పొలాలు, తినే తిండి, తాగే నీళ్లు, ఉప్పులు, పప్పులు, పళ్ళు, ఫలాలు ఒకటేమిటి, సమస్తం కాలుష్యమయం. చూడండి, ఈ కాలుష్యం బారిన పడి తమ ఉనికిని పోగొట్టుకున్న ఆ పవిత్ర మూర్తులు అభాగ్య జీవులు. చూడండి న్యాయమూర్తి, ఇవి అంతరించిపోవడం వల్ల చివరికి ఏదో ఒక నాటికి ఈ భూమి మీద తిండి గింజ అనేది దొరకదు న్యాయమూర్తి. న్యాయమూర్తి, మరొక జంతువు తన గోడు వినిపించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ప్రవేశపెట్టండి. ఇంటి చూరుకు కంకి కట్టి తిండి మాకు పెట్టినారు. గూడు పెట్టి గుడ్లు పొదగా మెచ్చి మీరు మురిసినారు. పిల్ల పాపలు పెద్దలంతా తోటి జీవిగా చూసినారు. పిచ్చుకంటూ చంటి బిడ్డల ముద్దులతో లాలించినారు. పిచ్చుకలము ఈ తరము మరచిన ఇంటి సభ్యులము. పిచ్చుకలము ఈ తరము మరచిన ఇంటి సభ్యులము. మీ ఇంటి సభ్యులము. ఓ పిచ్చుక, ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చూశాను.
ఎలా ఉన్నావు? ఈ మధ్య కనిపించటం లేదే. వీరి స్వార్థానికి బలైపోయింది న్యాయమూర్తి. మోకాలికి బట్టతలకి ముడివేసినట్టుంది మీ వ్యవహారం. పిచ్చుకలు నశించడానికి మాకు సంబంధమేమిటి? చాలా ఉంది న్యాయమూర్తి. సెలవైతే నిరూపిస్తాను. కానివ్వండి. ధన్యవాదాలు. మిత్రమా, ఇదేంటి? సెల్ ఫోను. మీ సెల్ ఫోన్ రోజుకి ఎన్నిసార్లు మోగుతుంది? కొన్ని వందల సార్లు మోగుద్ది. అయినా సెల్ మోగటానికి పిచ్చుకలు నశించడానికి లింకేంటి? చెబుతా. న్యాయమూర్తి, విషయ నిపుణుడిని ప్రవేశపెట్టేందుకు అనుమతించండి. అనుమతించాం. విషయ నిపుణుడు, విషయ నిపుణుడు, విషయ నిపుణుడు. సెల్ ఫోన్ వాడటానికి పిచ్చుకలు అంతరించడానికి సంబంధం ఉందా? ఉంది. సెల్ ఫోన్ టవర్ల ద్వారా విడుదలయ్యే రేడియో ధార్మిక కిరణాలు పిచ్చుకలు అంతరించడానికి ప్రధాన కారణం. ఇంకా వివరంగా చెబుతారా? రేడియో ధార్మిక కిరణాల వల్ల పక్షుల్లో గుడ్లు పెట్టే శక్తి తగ్గిపోతుంది. వాటి సంఖ్య రాను రాను క్షీణించిపోతుంది. చివరికి ఆ పక్షి జాతి అంతరించిపోతుంది. అలా అంతరించిపోయిన కొన్ని వందల పక్షుల జాతుల్లో ఈ పిచ్చుక జాతి ఒకటి. ఈ రేడియో ధార్మిక కిరణాలు మనుషులకు కూడా ప్రమాదమేనని మా పరిశోధనలో తేలింది. ధన్యవాదాలు. ఇక మీరు వెళ్ళవచ్చు. విన్నారుగా న్యాయమూర్తి, సెల్ టవర్ల ద్వారా వచ్చే రేడియో ధార్మిక కిరణాలు చేస్తున్న హాని. అయినా కానీ పట్టణాలు పల్లెటూళ్ళు అనే తేడా లేకుండా ఎక్కడ చూసినా ఇబ్బడి ముబ్బడిగా ఈ సెల్ టవర్లు వెలుస్తూనే ఉన్నాయి. మన జీవితాలతో ఆడుకుంటూనే ఉన్నాయి. సెల్ ఫోన్ మోజు కొన్ని వందల పక్షి జాతులు నశించిపోవడానికి కారణమైంది. మనుషుల్ని ఎంతగా వెర్రివాళ్ళం చేస్తుందో తెలుస్తూనే ఉంది. న్యాయమూర్తి, మరో జీవి తమ దర్శనం కోరుతుంది. అలాగే. సాధు జీవిగ సంగమందు సత్ప్రవర్తన మెలిగినాను, అనుక్షణము పరుల సేవల జీవితమును గడిపినాను. నా మలము మూత్రము సహితము మీ పంట భూమికి శ్రేష్టము. మరణమౌలిన తదుపరి నా చర్మమే మీ వాద్యము. జీవిగా నిర్జీవిగా మీ సేవలో తరించుచున్న ఆవును, ప్లాస్టిక్ వలలో చిక్కుకున్న గోవును, మరణమౌచున నిలచినట్టి నిస్సహాయురాలను ఆవును, గోమాతను ఆవును, గోమాతను. అదేమిటి? ఆవు ప్లాస్టిక్ వల్ల చిక్కడమేంటి? వల అంటే చేపలు పట్టే వల కాదు న్యాయమూర్తి. జంతువులు తమకు తెలియకుండానే పాపం ఈ మనిషి తయారు చేస్తున్న ప్లాస్టిక్ వల్ల చిక్కుకోవడం. న్యాయమూర్తి, జనం కోసమే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా మేము తయారు చేస్తున్న ప్లాస్టిక్ కవర్లు జనాలకు బాగా ఉపయోగం. అవి లేకపోతే వారికి రోజు గడవదు. అలాంటిది మా ప్లాస్టిక్కు ఆవు జీవితానికి సంబంధం ఏమిటి? న్యాయమూర్తి, ఈ రెంటి సంబంధం గురించి చెప్పగలిగిన వ్యక్తిని ప్రవేశపెట్టేందుకు అనుమతి కోరుతున్నాను. అలాగే. మీరేం చేస్తుంటారు? న్యాయస్థానానికి ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? న్యాయమూర్తి, నేను పశువుల డాక్టర్ని. ప్లాస్టిక్ సంచుల వల్ల పశువులకు జరుగుతున్న అనర్థాన్ని తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. చెప్పండి. న్యాయమూర్తి, ఈ మధ్య ఓ యజమాని పొట్ట ఉబ్బరంతో బాధపడుతున్న తన ఆవును నా దగ్గరకు తీసుకొచ్చాడు. తప్పనిసరి ఆవుకు ఆపరేషన్ చేసి చూస్తే, మై గాడ్,
కడుపు నిండా ప్లాస్టిక్ సంచులు, దాదాపు 42 కేజీలు. నిజమే సారు, ఈ మధ్య మా గొడ్లు కూడా ప్లాస్టిక్ సంచులు తింటున్నాయి. అరే మనం ఆ గడ్డి ఈ గడ్డి ప్లాస్టిక్ సంచుల్లో తెచ్చుకొని తినేసి మిగిలిందంతా అందులో ఉంచి మూత కట్టి అవతల పారేస్తున్నాం. మరేంటి చేస్తాయిరా? కుక్కలైతే పళ్ళతో పీక్కొని లోపలిది తింటాయి. పాపం పీక్కోవటం చేతకాక ఈ ఆవులు ప్లాస్టిక్ సంచులు మింగేసి ఇట్టా పేణం మీదకి తెచ్చుకుంటున్నాయి. అంతేకాదు న్యాయమూర్తి, అక్కడ ఇక్కడ అని కాకుండా అంతటా వ్యాపించిన ఈ ప్లాస్టిక్ భూతం సముద్రాల్ని కూడా కాలుష్యకారకాలుగా మార్చేస్తూ వందలాది సముద్ర జీవులు అంతరించిపోవడానికి కారణమవుతుంది. ఇదంతా మా తప్పేనా? నిజమే న్యాయమూర్తి. తప్పంటూ ఉంటే అది వీరిది మాత్రమే కాదు, అసలు సగటు మనిషి ప్రవర్తన ఎందుకు కారణం. అటు చూడండి న్యాయమూర్తి, మీ అనుమతితో. అయ్యా, మేం పెద్దగా చదువుకున్నోళ్ళం కాదు బాబు, కానీ తమరు వింటామంటే ఒక మాట చెప్పుకుంటాం. పర్వాలేదు, చెప్పండి. అయ్యా, మేము డ్రైనేజీలు శుభ్రం చేస్తూ ఉంటామయ్యా. తమరు చూసే ఉంటారు, రోడ్లన్నీ మురుగునీళ్లతో మునిగిపోవడం, డ్రైనేజీలు చెత్తతో పూడుకుపోయి పైకి ఎగదనడం. అదిగో అక్కడే మా పని బాబు. ఆ చెత్తంతా బయటికి లాగుతాం. చెత్త అంటే ఏంటో తెలుసా బాబు? ప్లాస్టిక్ బాబు. ప్లాస్టిక్ సంచులు, ప్లాస్టిక్ సీసాలు, ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు, అది ఇది ఏంటి బాబు, మొత్తం ప్లాస్టిక్. ఎంత లాగినా వస్తూనే ఉంటుంది. ఇదంతా డ్రైనేజీల్లోకి ఎట్టా చేరుతుంది బాబు? మనం పారెత్తేనేగా. అందుకేగా మురుగు నిలిచిపోవడం, రోడ్డు మీద ఎగదనడం. మనం పారేయకపోతే మురుగు బయటికి రాదుగా. చదువుకున్నోళ్ళు ఆలోచించండి. నేనేమన్నా తప్పు మాట్లాడితే క్షమించండి. నువ్వు చెప్పింది నిజమే, మురుగు నిండా ప్లాస్టిక్కే. అందరం చూస్తూనే ఉన్నాం న్యాయమూర్తి. ఎక్కడ చూసినా ప్లాస్టిక్ మయం. ప్లాస్టిక్ వల్ల వాతావరణ కాలుష్యం, మనిషికి భయంకరమైన క్యాన్సర్ కారకం. వీరి ధనదాహం, వారి నిర్లక్ష్యం, మనిషి జీవితాన్ని సుఖమయం చేస్తున్నామంటూ వీరు చేస్తున్న ఈ నిర్వాకం భవిష్యత్ తరాల దౌర్భాగ్యం. న్యాయమూర్తి, గిరాకీ ఉన్న వస్తువును పంపిణీ చేస్తున్నాం. డిమాండ్ అండ్ సప్లై, దట్స్ ఆల్. వాళ్ళు వాడుతున్నారు కాబట్టి మేము ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం. ఉత్పత్తి ఉంది కాబట్టి వాడుతున్నామని వాళ్ళు, వాడుతున్నారు కాబట్టి ఉత్పత్తి చేస్తున్నామని వీళ్ళు. మరి దీనికి పరిష్కారం? మాకు సంబంధం లేదు. అవును, డబ్బు తప్ప మీకు ఏ సంబంధాలు ఉండవు. చూశారుగా న్యాయమూర్తి, ఈ విధ్వంసానికి అంతటికి కారణం వీరి స్వార్థం, బాధ్యత రాహిత్యం. అభ్యంతరం న్యాయమూర్తి. సమాజం పట్ల మాకు బాధ్యత లేకపోవటం ఏమిటి? వినోద కార్యక్రమాలు, కామెడీ, డాన్సులు, సినిమా పాటలకే విపరీతంగా స్పాన్సర్ చేస్తున్నాం. అన్నిటికీ మించి గుళ్ళకి, చర్చిలకి, మసీదులకి బోళ్లంత విరాళం ఇస్తున్నాం. అంటే ప్రకృతిని పాడు చేస్తూ ఆ వచ్చే పాపాన్ని దేవుడికి లంచం ఇచ్చి కడుక్కుందాం అనుకుంటున్నారన్నమాట. అసలు అమాయకులైన ఈ గిరిజనులు ప్రకృతితో ఇచ్చిపుచ్చుకుంటూ హాయిగా జీవిస్తుంటే, మేధావులైన ఈ నాగరికులు ప్రకృతి విధ్వంసకులై విర్రవిగుతూ సృష్టి సమతుల్యం దెబ్బతింటానికి కారకులవుతున్నారు. నిజమే, కాలుష్యం పెరుగుతున్న మాట వాస్తవమే, ఒప్పుకుంటాం. మరి దీనంతటికీ బాధ్యత మాదే ఎలా అవుతుంది న్యాయమూర్తి? చాలా సంతోషం, చక్కని ప్రశ్న వేశారు. నిజమే, మీ ఒక్కరి బాధ్యత ఎలా అవుతుంది? న్యాయమూర్తి, ఈ వినాశనానికి వీరి బాధ్యత ఎంతుందో అంతకన్నా ఎక్కువ బాధ్యత సామాన్య పౌరులు. అంతెందుకు, నగరాల్లో వాయు కాలుష్యం విపరీతంగా పెరగడానికి కారణం హద్దు పొద్దు లేని వాహన వినియోగం. ఓ 15 సెకండ్లు సిగ్నల్ పడితే చాలు అటు ఇటు కొన్ని వందల కార్లు, బళ్ళు. ఓ వాస్తవం చెబితే ఈ జనాల కోపం వస్తుందేమో కానీ అందులో తప్పనిసరే వాడేవి ఎన్ని, గొప్ప కోసం వాడేవి ఎన్ని. చీటికి మాటికి బండి, ఏ చిన్న చిన్న దూరాలకు నడిచెళ్ళొచ్చు కదా, కొన్ని సైకిళ్ళు వాడొచ్చు. ఒంటికి ప్రకృతికి ఆరోగ్యం ఆదా. అలా చెయ్యం. పెట్రోల్ రేటు పెరుగుతోందని గగ్గోలు పెడతాం, కానీ వాడకం మాత్రం తగ్గించాం. ఈ కాలుష్యంలో సామాన్య జనం బాధ్యత చాలా ఉందని విన్నవించుకుంటున్నా న్యాయమూర్తి. ఇప్పుడు చెప్పండి,
ఈ రైతుల పంట పొలాల్ని పాడు చేస్తూ జంతువుల్ని దూడల్ని చంపి తింటున్న పులిని దోషిగా భావించి శిక్షిద్దామా? దీనికి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా కారణమవుతున్న వీరిని సంస్కరిద్దామా? వద్దు బాబు, వద్దు వద్దు. ఆ పుల్నేం చేయమాకండి. అడవి కొట్టేస్తే అది మాత్రమే ఎక్కడుంటుంది? ఊరి మీద పడక ఏం చేస్తుంది? ఆ పుల్నేం చేయమాకండి బాబయ్య, ఏం చేయమాకండి. ఒరేయ్, అసలు తప్పంతా మనదేరా. ఎప్పటి నుంచో ఉన్న అడవిని నరికేశాం. ఆ తర్వాతే ఈ ఎండలు మండిపోవడం, ఉక్కబోయడం. నిజమే రోయ్, అప్పటి నుంచే వానలు సరిగా కురవకపోవడం, గింజలు మొలవకపోవడం. కురిసినా గానీ పొట్ట మీద ఉన్నప్పుడు కురిసి ముంచేయడం. మా చెడ్డకాలం వచ్చిందిరా. వీళ్ళే ఏదో ఆశ పెట్టారు కదరా. ఫ్యాక్టరీలు కడతాం, ఉద్యోగాలు ఇస్తాం, ఇంత కష్టం ఉండదు, మీకు వాటా ఇస్తాం అని చెప్పి వాటికి ఆశపడి అడవులు నరికేశాం. ఇప్పుడు మొదటికే మోసం వచ్చింది. బాబో, బుద్ధి వచ్చింది. ఇప్పుడు చెట్లు పుట్టలు నరికేయం, కాలువలు పూడ్చేయం, అట్లాంటి పనులు చేయం. క్షమించండి బాబు, క్షమించండి. సరే, మీరేమంటారు? కొంత నిజం ఉండి ఉండవచ్చు న్యాయమూర్తి. కానీ మనిషి సౌకర్యం కోసం వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయడానికి మాత్రమే తప్ప వేరే ఉద్దేశ్యం కాదు. దీనికోసం చాలా పెట్టుబడి పెట్టాం. మరికొంతకాలమైనా ఈ ఫ్యాక్టరీలు నడపకపోతే మా కొంపలు మునుగుతాయి. ఆలోచించండి. అవును న్యాయమూర్తి, మునుగుతాయి. వీళ్ళ కొంపలేమో గాని ప్రపంచంలోని పలు ప్రాంతాలు మాత్రం తప్పనిసరిగా మునుగుతాయి. భూతాపానికి ధ్రువ ప్రాంతాల్లో ఉన్న మంచు కరిగి సముద్ర జలాల మట్టం పెరిగి లోతట్టు నగరాలన్నీ మునిగిపోతాయి. ఇది ఊహ కాదు న్యాయమూర్తి, వాస్తవం. పర్యావరణవేత్తలు చెబుతున్న పచ్చి నిజం. కానీ న్యాయమూర్తి, మేము మరికొంతకాలం... ఇక చాలు, ఏమీ మాట్లాడవద్దు. జరిగిన వినాశనం చాలు. దీనిని ఇప్పటికైనా ఆపకపోతే భావితరాలు మనల్ని క్షమించవు. అసలు భావితరాలకు ఏమీ మిగలదు. కేవలం మీ స్వార్థం కోసం అభివృద్ధి అనే పేరు చెప్పి ఇంత దారుణం చేస్తున్నారా? అసలు మనిషికి కావలసినదేమిటి? కడుపు నిండా తిండి, ఒంటి నిండా బట్ట, తలదాచుకోవడానికి ఓ గూడు, పోయిన తరువాత 6 అడుగుల నేల. ఇది చాలదా మనశ్శాంతిగా బ్రతకటానికి? మరి మీరు చేస్తున్నదేమిటి? ఏదో అభివృద్ధి కోసం... ఆ మాట చెప్పొద్దు. అది అభివృద్ధి కానే కాదు, వినాశనం. ఇంతటి విపత్తుకు కారణమైన మీరు శిక్షార్హులు. అభ్యంతరం న్యాయమూర్తి. మమ్మల్ని శిక్షార్హులుగా ప్రకటించడాన్ని నిరసిస్తున్నాం. అడవుల్లో ఆకులు చుట్టుకు తిరిగే మనిషి ఈనాడు ఇంతటి నాగరికుడయ్యాడంటే కారణం మా కృషి. అంత సుఖంగా బ్రతుకుతున్నాడంటే మా శాస్త్రవేత్తల విజ్ఞానం. ఇన్ని సౌకర్యాలు అనుభవిస్తున్నాడంటే కారణం మా ఉత్పత్తులు. ఇదంతా మర్చిపోయి చెట్లు, పక్షులు, జంతువులు అంటూ పనికి మాలిన ఈ ప్రాణుల గురించి మమ్మల్ని తప్పుపట్టడం భావ్యం కాదు. అవును, అవి మీ దృష్టిలో పనికిమాలినవే. ఇంతకీ మీరు కలగజేసే సౌకర్యాలేమిటి? ఏమిటా? మీరు చల్లగా ఉండడానికి ఏసీలు తయారు చేశాం. వాటి నుంచే క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్ వాయువులు బయటకొచ్చి ఓజోన్ పొరకు చిల్లు పెడుతున్నాయి న్యాయమూర్తి. మీరు నిగనిగలాడటానికి ఎన్నో సౌందర్య సాధనాలను తయారు చేశాం. మరి వాటి కోసమేగా ఎన్నో జంతువులను చంపుతూ అవి అంతరించిపోయేలా చేస్తున్నారు. పంటలు బాగా పండడానికి క్రిమిసంహారక మందులు అవేగా మా కొంప ముచ్చాయి. తిండిని, గాలిని, నేలను కలుషితం చేస్తున్నాయి. అన్నిటికీ మేమే బాధ్యులం అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారేంటి న్యాయమూర్తి? అవును, ఇందుకు పశ్చాత్తాపపడి మీ తప్పు ఒప్పుకుంటే తక్కువ శిక్షతో బయటపడవచ్చు. న్యాయమూర్తి, మా శక్తిని తక్కువగా అంచనా వేస్తున్నారు. ఇదే చివరి న్యాయస్థానం కాదు. ఎంతవరకైనా వెళ్తాం, ఎంత డబ్బైనా వెదజల్లుతాం. మమ్మల్ని శిక్షించడం మీ తరం కాదు. మేము చేసే ఉత్పత్తుల్ని ఆపేదే లేదు, మరింతగా రెట్టింపు చేస్తాం. జనమంతా వీటికి అలవాటు పడ్డారు. ఏసీలు, ఫ్రిడ్జ్లు లేకుండా బతకలేరు.
ఇవి హాని చేస్తాయని తెలిసినా వాడకుండా ఉండలేరు. కాబట్టి మా వ్యాపారానికి ఏమీ ఢోకా లేదు. మరో విషయం, ఈ భూమి మీదే కాదు, చంద్రుడు అంగారకుడిపై కూడా పరిశోధనలు చేస్తున్నాం. అక్కడ ఉన్న ఖనిజాలను తవ్వుతాం, కర్మాగారాలను ఏర్పాటు చేసి అక్కడే వస్తువులను తయారు చేసి ఈ జనాలకు అమ్మి మరింత సొమ్ము చేసుకుంటాం. ఈ క్రమంలో ఎన్ని జంతువులు చచ్చినా లెక్క చేయం. మమ్మల్ని ఎవరైనా అడ్డుకుంటే కొనేస్తాం, లొంగకపోతే లేపేస్తాం. అంతేగాని ఇది మానేస్తాం అని మాత్రం చెప్పాం. మీ బరి తెగింపు మాకు అర్థమైంది. మీరంత సమర్థులే. మిమ్మల్ని వదిలేస్తే అదే జరుగుతుంది. కానీ ఇలా జరగడానికి వీల్లేదు. మీరేమంటారు? మీరేం చేస్తారో చేయండి. మా బలగం మాకుంది, మా దారులు మాకున్నాయి. నిజమే. భూమి మీద పంచభూతాలను కలుషితం చేస్తున్న మిమ్మల్ని వదిలేస్తే చంద్రుడు అంగారకుడు ఏమిటి, విశ్వమంతటిని నాశనం చేస్తారు. అందుకే మీకు ఓ వినూత్నమైన అపూర్వమైన శిక్ష విధిస్తున్నాను. వీరినందరినీ ఒక ప్రత్యేక అంతరిక్ష నౌక ద్వారా రోదసులోకి పంపండి. అటూ ఇటూ కాకుండా భూమి చుట్టూ అలా ప్రదక్షిణలు చేస్తూ ఉంటారు. అయ్య బాబు, ఈ వ్యవహారంలో మన తప్పు కూడా ఉంది కదరా. అవునరా, మనల్ని కూడా శిక్షిస్తారేమో. నాకు భయంగా ఉందిరా. అరే, ఇంక మనం ప్లాస్టిక్ వాడొద్దురా. ముఖ్యంగా నువ్వు చేతులుపుకుంటూ వెళ్తావు. కూరగాయలు, బజ్జీలు, మందు బిళ్ళలు, మాంసం అన్ని ప్లాస్టిక్ సంచులు తెచ్చుకుంటావు. ఉద్దేశ నేనంటే అందరం అట్టా చేతులు ఊపుకుంటా వెళ్తున్నారు. బాబా, ఇక నుంచి నా మటు నేను ప్లాస్టిక్ వాడకం తగ్గిస్తా, ఒకనాటికి మానేస్తా. నేను అంతే బాబు. నేను అంతే బాబు. నేను కూడా మానేస్తానయ్యా. మన కోసం, మన పిల్లల బాగు కోసం అందరూ మానేయాలయ్యా. చాలా సంతోషం. మనిషికి చదువు ఉండగానే సరిగాదు, ఇంగితం ఉండాలని నిరూపించారు. మరి మీ సంగతి? వీరి బాటలో నడుస్తారా, శిక్ష అమలు చేయమంటారా? న్యాయమూర్తి, మాకు కొంత సమయం ఇస్తే కాలుష్యకారక వస్తువుల ఉత్పత్తి ఆపేస్తాం. పర్యావరణానికి హాని చేసే వాయువుల విడుదలను అరికడతాం. చాలా సంతోషం. మీకు తగినంత సమయం ఇస్తున్నాను. మీ మాట నిలుపుకోండి. మిత్రులారా, ఈ భూగృహాన్ని భద్రంగా, పవిత్రంగా, పచ్చగా మన భావితరాలకు అందిద్దాం. అందుకు మన ఆలోచనలు, అలవాట్లు నెమ్మదిగా మార్చుకుందాం. ప్రకృతికి అనుకూలంగా జీవిద్దాం. ఈరోజు ఈ లోకానికి కావలసినది సృష్టికి ప్రతి సృష్టి చేసే విశ్వామిత్రులు కాదు, ఈ సృష్టిని ప్రేమించి సంరక్షించే విశ్వమిత్రుడు. న్యాయమూర్తి, మేమిక నుంచి సృష్టిని ప్రేమించి సంరక్షించే విశ్వమిత్రులుగా ఉంటామని మనస, వాచ, కర్మణ ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం. I request Father to kindly be seated. Thank you, dear Father, for all the hard work you have put in to make this year such a grand and special year, our Diamond Jubilee year. Now you see our masters felicitating Father with a big garland. And this year is doubly special for our dear principal as he celebrates his silver jubilee of priestly ordination. Thank you, dear Father Suresh, for crowning him, Father J.L. Ravi Kumar. We are overjoyed that he's able to celebrate his jubilee, silver jubilee here in Kotak School, and we pray that he may continue to be successful in all his endeavors, both big and small. Come on, ladies and
has come from Chirala, all the way from Chirala to felicitate Father. Come on, ladies and gentlemen, give him a huge round of applause. That's a surprise for you, dear Father. Diamond Jubilee song. Once again, a huge round of applause for our beloved principal, Reverend Father J.L. Ravi Kumar. Congratulations, yeah, yeah, yeah. Celebrations, yeah, yeah, yeah. We wanna wish you a blessed Jubilee, yeah, yeah. Oh, oh, happy Jubilee, a happy Jubilee, a happy Jubilee, a great Jubilee. Happy Jubilee, a happy Jubilee, a happy Jubilee, a great Jubilee. It's a time to celebrate the joys of today, the memories of yesterday, and the hopes of tomorrow. It's a blissful Jubilee, a day that's filled with joy. It's a blissful Jubilee, a day that's filled with joy. Happy Jubilee, a happy Jubilee, a happy Jubilee, a great Jubilee. Happy Jubilee, a happy Jubilee, a happy Jubilee, a great Jubilee. Congratulations, yeah, yeah, yeah. Celebrations, yeah, yeah, yeah. We wanna wish you a blessed Jubilee, yeah, yeah. Oh, oh, happy Jubilee, a happy Jubilee, a happy Jubilee, a great Jubilee. Happy Jubilee, a happy Jubilee, a happy Jubilee, a great Jubilee. May God in His goodness bless you richly. May He give you peace of mind and heart. You are His shining star. May He make you ever His. You are His shining star. May He make you ever His. Happy Jubilee, a happy Jubilee, a happy Jubilee, a great Jubilee. Happy Jubilee, a happy Jubilee, a happy Jubilee, a great Jubilee. Congratulations, yeah, yeah, yeah. Celebrations, yeah, yeah, yeah. We wanna wish you a blessed
Jubilee, yeah, yeah, oh, oh. Happy Jubilee, a happy Jubilee, a happy Jubilee, a great Jubilee. Happy Jubilee, a happy Jubilee, a happy Jubilee, a great Jubilee. Happy Jubilee, a happy Jubilee, a happy Jubilee, a great Jubilee. Happy Jubilee, a happy Jubilee, a happy Jubilee, a great Jubilee. Hi, Toshan. Hello, Nitish. How do you do? I'm fine, thank you. What do you want to become when you grow big? Well, I would like to become a great writer like Shakespeare. And what about you? I don't think Shakespeare is great. For me, I would like to become like the great Alexander. How can Alexander be great when he only destroyed and killed people? Oh, come on. Let's call all the greatest people of history and let our audience decide themselves as to who is the greatest. Right. Ladies and gentlemen, presenting a galaxy of stars here at Kotak Salesian School through our playlist Footprints on Sands of Time. I'm not fond of reading, but Sunil says that this book is interesting and will help me with my essay. Let's see. Hello, Mom. Come to see what I am doing. Don't be cheeky, Deepak. What's that you are reading? Goodness, a book about famous people? That's quite a change from your usual comics and mystery books. Yes, Mom. I have an assignment to do. What is it? I have to write an essay on any famous person. Oh, well, whatever. I brought you hot milk. See that you drink it before going to bed. And don't stay up too late. Remember, you have school tomorrow. Okay, Mom. Good night. Good night. Where was I? Yes. I had just come to this page. Gosh, is that the time? I'll finish this book tomorrow as I am feeling awfully sleepy. By my throat, I'm William Shakespeare. I'm the first to arrive. Is that an indication of my position? The young lad is fast asleep. I shall wait here for the meeting to begin. I will write another sonnet while I wait for the others. But dear me, there's no ink. Let me search in your desk. A strange thing from which the ink runs smoothly. It's a marvelous writing instrument. I shall use it. Hark! Who goes there? Sir, I am known as William Shakespeare. May I ask you to tell me who you are and what your calling is? My name, sir, is Vasco da Gama. I am a well-known Portuguese explorer who discovered the sea route to the fabled Indies. 'Tis good to see your honest face, Seno. You must tell me about your exciting voyage. They say that you were at sea for nearly 630 days. Sir, I'm glad to make my acquaintance with a great playwright and a poet like you. You're right, Seno. I salute you, Seno Leonardo Vinci.
Pray forgive me for a time till I finish composing this sonnet. But you, Senor Leonardo da Vinci, need no introduction either. Your achievements are equally well known. Welcome, Alexander the Great. We are honored to have you with us. Please be seated. A veritable vision. As my friend Marlowe once said, was this the fist that launched 1,000 ships? I would lay all the wealth of the Indies at her fair feet. This beautiful face should be immortalized for posterity to admire. Let me make a sketch. Hail, fair Helen! Is it any wonder that Trojan War was fought? I would fight any arm in this world to save you. Greetings to Her Royal Highness, gentlemen. It gives me a great pleasure and pride to present you Queen Victoria. We are not amused to see the childish behavior of these men. Pray forgive them for their ignorance. They don't know about Your Majesty's glorious reign, which spread the fame of Britannia far and wide. What is your name, young woman? I'm Marie Curie, Your Majesty. You look intelligent and capable. It's a pity that men are captivated by a pretty face. Beauty fades with time, but brains last longer. Well said, Madam Curie. History remembers people more for their deeds. हिंदुस्तान शौकते जहां दीवाने हम बादशाह शाहजहां पधार रहे हैं. It seems that all the perfumes of Arabia are sweetening the air. You appear to be an important personality. My name is Victoria, Queen of England. What is your name and rank, sir? I, Madam Queen, am Shah Jahan, the 5th Emperor of the Mughal dynasty of India. Namaste. I am Mohandas Karamchand Gandhi, better known as Bapu or the father of the Indian nation. A man who is dressed in a flashy gold suit. Preposterous. I agree with you, Your Majesty. 'Tis not all that strange, Your Majesty. The apparel worn by the men in the days of good Queen Bess was even more rich and showy. What is your name? Elvis Presley at your service, ma'am. If I may say so, you are a real cute doll. What is that instrument you're playing? This is a guitar, ma'am. I shall play my most popular song especially for you. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Everyone has arrived. Let the meeting begin. Will each person tell us what his or her achievement is so that we can decide who is the greatest among us all? Ladies first. You all know that I'm considered to be the most beautiful woman in the world.
The Trojan War was fought over me. History praises my long reign as a Queen of England. In fact, I celebrated my Diamond Jubilee too. My country saw great progress with Industrial Revolution. The British Empire expanded to cover all parts of the world under my rule. My husband and I discovered radium, which has helped to cure the dread disease cancer. I won the Nobel Prize twice. By the time I reached the age of 32, I had fought and conquered many lands. I wept because there were no more places left to be conquered. English literature blossomed during the reign of the Virgin Queen. I was a foremost playwright and poet at the time. My plays covered the entire gamut of human emotions, and they are acted or studied even today. I am the first European sailor to reach India by sea and so discovered the spice route. Just think how cooking was revolutionized by spices. Don't they say that variety is the spice of life? My genius was many-sided. I was a mathematician, an anatomist, a painter, a scientist, a botanist, an engineer, a sculptor, and a philosopher. Who has not heard of my outstanding paintings, Mona Lisa and The Last Supper? Allah be praised. The whole world knows of the splendid Taj Mahal I built in memory of my beloved Mumtaz Mahal. Isn't Taj one of the greatest wonders of the world? I am known as the king of rock. I began the modern trend in music. I helped my beloved India to achieve independence. My path of non-violence is practiced even today by many. But I see that each person here claims to be the greatest. I shall fast unless the matter is settled peacefully. Huck, let us ask the traveler what he thinks. Let him decide. Goodness, what a distinguished gathering. A rock and roll singer, a pacifist, a warrior, a beauty, an artist, an explorer, a great lover, a monarch, a playwright, and a scientist. Kind sir, we have a problem. You seem to have recognized us all. Each one claims to be the greatest. Please, can you settle the question to everyone's satisfaction? In my opinion, each one of you is famous in your own sphere. An ordinary person would choose the one who is best in the field, which interests him. But life would be dull and narrow in outlook if only one field of knowledge is pursued. Remember, for a well-rounded personality, a man needs to be acquainted with different branches of learning. If you notice, all of you had one thing in common, and that is to listen to your heart to make your life dreams come true. Coming from different walks of life, you are some of the popular personalities who, because of your noble deeds and hard work, not only inspired adults but also children and created an indelible impression on their hearts and minds to inspire you and follow your footsteps. To quote from a famous poem, lives of great men remind us that we can make our lives sublime and departing, leave behind us footprints on the sands of time. I agree with your wise judgment. Each person is famous for his or her achievement, but taken as a whole, no one can be called the greatest. Thank you, kind sirs, for your wisdom. Yes, we all agree. Good morning, Mom. I had a wonderful dream last night in which I saw many famous people. They were quarreling like children. It will help me to write my essay. In fact, I even got the title Footprints on the Sands of Time. I better write it down before I forget. Oh, very good. Now get ready for school. Ladies and gentlemen, I am Amindra of class 7th.
And I am Fazila of class 8th. We all have sweet memories that will stay with us forever. Memories have always been a part and parcel of our life. Remember the old songs of the golden age from Udi Jab Jab Zulfe Teri to Hey Zawani, Hey Diwani. Well, brace yourself for some dazzling sights, lovely moments and grand experience brought to you by the students of class 7th and 8th. We hope you enjoy the performance. जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। अलबेले देखे जवानी के रेले देखे हसीनों के मेले देखे दिल पे ओ तू ही छा गया हो, तू ही छा गया हर नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया के सजनी पे दिल आ गया।
दो दिल मिलते हैं, एक के दो, दो के चार मुझको तो दिखते हैं। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सर पे जमीन पाँव के नीचे है आसमां, सौरभ दे, सौरभ दे, सौरभ दे, सौरभ दे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तुमने मुझे थाम लिया, सौरभ दे। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था। ओ रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मैं तो ठुमका लगा रही थी, मैं तो गीत कोई गा रही थी, मैं तो चक्कर चला रही थी। ठुमका लगा रही थी, गीत कोई गा रही थी, चक्कर चला रही थी। तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ஏண்டா எங்க போற என் அன்புக்கு நீதாண்டா ஆளு, வந்து கட்டிக்கடா என் உடம்பெல்லாம் காயது பாரு. புள்ள தமிழ் தெரியாதா, ஹிந்தில ஒன் செகண்டா. पूनम के चांद को घूंघट के नीचे छुपा के लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के। पीछे कुआं आगे मेरे खाई, तू ही बता जाऊं मैं कहाँ, मुझको दुआ किसकी लगी भाई, आके पधारा हूँ जो यहाँ। इल्ले फिकर आजा इधर, बीट पे लगा ले तू ठुमका। 1 2 3 4 get on the dance floor, 1 2 3 4 get on the dance floor, booty shake, tap on the hardcore, shoulder hit it, make it party, hit it, gimme, 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 gimme some more. 1 2 3 4 get on the dance floor, booty shake, tap on the hardcore, shoulder hit it, make it party, hit it, gimme, 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 gimme some more. अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। भाई के पान बनो रसवाला, खुल जाए बंद अकल का ताला।
बता दूं बात बना दूं चाहे जहां है दिल को छुपा बातों ही बातों में तो मुलाकातों में ले लूं बचना ए हसीनों लो मैं आ गया ए बचना ए हसीनों लो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा बचना है हसीनों लो मैं आ गया है बचना है हसीनों लो मैं आ गया We're young and we're crazy. Check it out, party amazing. Turn up the lights and the sound, get loud, shout it out, 'cause we're young and we're crazy. मौका है, मौसम है, महफिल में जवानियां, दीवानी धड़कन की धक धक सी कहानियां, ये रात है तो पलटी से हाथों से तू न जाने दे, न जाने दे. It's a real deal party with Kishore and Artie, so come on everybody say, gilly gilly akka, ये जवानी है दीवानी, हाँ मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के, हे हे, गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का, पिली 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 पिली, गिली अक्का, गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का, पिली 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 पिली. And students, we have an important item now as we are celebrating the Diamond Jubilee celebration of our school. We would like to felicitate all the teachers who completed 25 years who are now teaching. It is an occasion for us to express our sincere thanks to all the teachers who have completed 25 years. May I now request Nirmala teacher. Yes, Father. I request for very Reverend Father Suresh Babu, please come on to the dais. Thank you, dear Father. Father Judge Joseph, Father Vijay Shekhar, Father Bhaskar Reddy for having patience and remain full time. Now, Father, very Reverend Father Suresh Babu, the General Manager of our school, is pleased to felicitate the following teachers who have completed 25 years. May I now request Mrs. Bina Xavier, teacher, she has completed 34 years of her service in Kotak Salesian school as an English teacher. Thank you, Mrs. Bina Xavier, for your dedicated service. Now I call upon Mrs. Brenda Ann Pereira. She has completed 34 long years as a teacher. I call upon Miss Maria Lobo, teacher. Teacher has completed 33 years of service. Maria Lobo, teacher. I call upon Mr. Shekhar Rao, the math teacher, who has completed 29 years.
Coming up, we have our beloved PT Master, Mr. Uday Raj. Master Uday Raj. I request Mrs. Lynette Rose Ferreira. She has completed 25 long years in Kotak Salesian School. I now call upon our staff representative, Mrs. Mary Purnima, who has celebrated her 25-year Silver Jubilee recently. Here we have Maria Lobo teacher. She has completed 33 years of her service. I request Mary Purnima teacher. I call upon Mr. P. Sainath Master, our beloved maths teacher, who has completed 25 years of his service. Mr. Sainath. I call upon Mr. Surya Prakash, a member of our school office. Mr. Surya Prakash. Dear teachers, I'm happy to inform to you all, one of our former students, Mr. Kamal, has donated 20 laptops. May I request Mr. Kamal, please come on to the dais. Presently, he is working in the US. He has donated 20 laptops for our computer lab. Thank you, dear Father Suresh. Now, I request all the staff members, please come on to the dais for the national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय A big thank you to one and all. See you same time next year. Staff members, please remain for the group. Hooray. 3 cheers to the superior, to the courier. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. 3 cheers to Father Bhaskar. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. 3 cheers to our beloved principal and correspondent Reverend Father J.L. Ravi Kumar. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. 3 cheers to our administrator Father Sebin Sebastian. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. 3 cheers to the staff of Kotak Salesian School. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. 3 cheers to our beloved parents. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Hip hip. 3 cheers to our loving children. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. 3 cheers to this Diamond Jubilee year. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Good night and thank you one and all.